So from etiologic point of view, main causes are number one, calcific aortic valvular disease. Number two, bicuspid aortic valve. Number three, rheumatic fever can produce progressive fusion, thickening, calcification, and fibrosis. And others like chronic kidney disease, Paget's disease of the bone, previous radiation exposure, mainly mediastinal irradiation, that may lead to fibrosis, thickening, and ultimately calcification of the aortic valve leaflets and systemic lupus erythematosus. Now, bicuspid aortic valve, most common congenital anomaly, approximately 1 to 2% of the general population. In that situation, there is a commissural problem, a commissural pathology that may be horizontal or vertical. In a setting of horizontal commissure, leaflets are designated as anterior and posterior leaflets. On the other hand, in the vertical disposition of commissural, the leaflets are right and left leaflets, that means right and left coronary leaflets. There is accelerative progression in the form of calcification and premature stenosis. Bicuspid aortic valve is associated with some sorts of pathological process involving the aorta and other blood vessels, mainly aortic aneurysm that may lead to aortic dissection, dilatation of the ascending aorta, as well as coarctation of aorta and proximal aortopathy even in normal individuals. Now, calcific aortic stenosis, basic pathology is reduction in leaflet mobility, whereas rheumatic aortic stenosis, basic pathology is commissural fusion. এই দুটো জিনিস মনে রাখলেই চলবে। Valvular aortic stenosis should be distinguished from other causes of LVOT, left ventricular outlet obstruction, supravalvular, subvalvular, and hypertrophic obstructive cardiomyopathy. This is the pictorial diagram. Supravalvular narrowing above the aortic valve, valvular stenosis, and subvalvular ridge or hypertrophic cardiomyopathy that may be symmetric or asymmetric. Normal aortic valve orifice area is about 2 to 4 square centimeter. Severe aortic stenosis means aortic valve orifice area less than 1 square centimeter. And critical aortic stenosis less than 0.7 square centimeter. Hemodynamic hallmark. I have already told normal valve function is ejection of blood through a transvalvular pressure gradient. Now the systolic pressure gradient normal is less than or equal to 15 millimeter of mercury through the aortic valve to aorta. Aortic valve gradient, aortic flow, and 50 to 100 milligram gradients are common in severe stenosis. So normal transvalvular gradient is less than 15 millimeter of mercury. In a setting of severe aortic stenosis, the gradient may be 50 to 100 millimeter of mercury is the mean transvalvular pressure gradient.
এগুলো লাগবে না। Clinical features. First, pulse. Pulse is usually low volume but delayed. There is a delayed upstroke of pulse, mainly felt or better felt in the carotids. অর্থাৎ slow rising and delayed pulse, better palpable at carotids, known as pulsus parvus et tardus. Tardus means delayed. Number two, pulse pressure, that is usually normal or low. Number three, blood pressure, normal or low, except in a setting of severe hypertension. Number five, jugular venous pressure, there may be prominent A wave. And then the aortic area. Apex beat or apex is normal in its location, forceful and well sustained. There may be associated S4 or fourth earth sound. Then auscultation. First of all, ejection click. Early systolic click felt better at right second intercostal space in a setting of aortic stenosis with ejection click. আগে একটা কথা উঠেছিল ইজেকশন ক্লিক এবং ওপেনিং স্ন্যাবের মধ্যে পার্থক্য কী। যদি খুব ভুল না করি, মিস্টার অধিকারী কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন যে ওপেনিং স্ন্যাব এবং ইজেকশন ক্লিকের মধ্যে তফাৎ কী। এখানে ছোট্ট করে চারটে কথা বলে নিচ্ছি। চারটা এক্সট্রা সাউন্ড আমাদের পড়াতে হয়: ইজেকশন ক্লিক, মিড ইজেকশন ক্লিক, ওপেনিং স্ন্যাব অ্যান্ড pericardial knock. Ejection click is early systolic in nature, immediately occurring just after S1. It is a sharp, high-pitched sound just after S1 and coincides with the upstroke of a wave or carotid pulse. Upstroke of a wave. It may be followed by an ejection systolic murmur, and it shows no change with posture of the patient. Number two, mid ejection click usually occurs at mid or late systole. It is also brief and sharp as well as high-pitched, occasionally followed by mid or late systolic murmur. It may change with change of posture, example left atrial myxoma, or after is one systolic in nature and coincides with the upstroke of main carotid arterial pulse. May be followed by ejection systolic murmur. Etiologic basis: valvular stenosis, mainly semi-lunar valve stenosis like aortic stenosis or pulmonic stenosis. Mid systolic ejection click, that is also sharp, short-pitched, high-pitched, and changes with posture may or may not be followed by mid or late systolic murmur, occurs in mitral valve prolapse or left atrial myxoma, may change with posture. And opening snap, that is a diastolic sound, occurs just after S2 by 0.12 seconds. But this is not constant. Severity may changes the duration or disposition in response to temporal profile
may be shorter. And this is the diastolic sound. Pericardial knock occurs in the late diastole, usually result of abrupt halt in diastolic filling due to pericardial constriction or chronic constrictive pericarditis. Show ejection systolic click, mid ejection systolic click, opening snap, and pericardial knock. And causes of ejection click already stated. Main or major vessel dilatation like pulmonary arterial dilatation with consequent root dilatation or aortic dilatation, especially root dilatation, or pulmonic stenosis and aortic stenosis. Opening snap cause is usually mitral stenosis. Mid systolic click cause left atrial myxoma or mitral valve prolapse. Pericardial knock cause is chronic constrictive pericarditis. Murmur. In aortic stenosis, there is ejection systolic murmur, usually heard in right second intercostal space with radiation to carotids. So, murmur is early systolic ejection murmur, crescendo, decrescendo in nature, best heard in right second intercostal space. But on occasion it may be heard at the apex. So, murmur of aortic stenosis best heard at aortic area with radiation to carotids, but it may also be heard at the cardiac apex. Right second intercostal space এবং cardiac apex. Thrill may be present over the carotid arteries, that is systolic in nature. Second type of murmur in aortic stenosis, that is subsequent to the secondary pathology resulting from severity of aortic stenosis, as for example, development of left atrial hypertrophy or enlargement, development of pulmonary arterial hypertension, or development of right ventricular hypertrophy, etc. So, basic findings is number 1, ejection click, number 2, early ejection decrescendo blowing murmur best heard at aortic area or even at the apex. Stage of aortic stenosis. On the basis of anatomy, mainly valve anatomy, valve hemodynamics, hemodynamic consequences and symptoms, severity of AS can be categorized into 4 stages A, B, C, D. A, at risk for disease. B, that is progressive disease. C, severe disease but without any symptoms, and stage D, severe disease that is symptomatic. Stage C again can be categorized into C1 and C2. C1 means compensated LV, that is with normal LV ejection fraction. And stage C2, it is severe but asymptomatic but with decompensation, that means LV ejection fraction is subnormal. D again categorized into D1, D2, D3. D1
D1 symptomatic severe high gradient. D2 the severe low gradient with reduced LVEF. And stage D3 low gradient but normal ejection fraction. So stage A at risk for aortic stenosis, B progressive disease, C asymptomatic, C1 asymptomatic but with normal ejection fraction, that is C1, abnormal ejection fraction, that is less than 55, that is C2, D, D1 high gradient, D2 low gradient with low ejection fraction, and D3 low gradient as well as normal ejection fraction. Normal valve area 2 to 4, কখনো কখনো বলা হয় 3 to 4 square centimeter, mild more than 1.5 square centimeter but definitely less than 2 square centimeter, moderate 1 to 1.5 square centimeter, severe less than 1 square centimeter, and critical less than 0.0 square centimeter. Peak velocity, peak Z velocity, that means the maximum velocity through the aortic valve. The peak velocity is normal less than 2 meter per second, mild stenosis 2 to 9 meter per second, moderate 3 to 3.9, severe 4, and very severe more than 5 meter per second. It is the Vmax or peak velocity. Management of aortic stenosis, that depends on number 1 symptoms, number 2 NYHA classification, number 3 stage, number 4 LV ejection fraction, number 5 Vmax, that means peak velocity, number 5 aortic valve orifice area, number 6 LV ejection fraction, number 7 biomarker like BNP, number 8 valve anatomy, number 9 candidature, that means surgical candidature, whether the patient is fit for surgery or not. On the basis of these 9 parameters, we can produce an algorithm for management of aortic valve stenosis, and that has 2 types. Number 1, balloon aortic valvuloplasty, number 2 aortic valve replacement. So aortic valve replacement symptoms, stage, hemodynamics, biomarker, valve morphology and mobility. And I have already discussed all these previously. Now aortic regurgitation. Aortic regurgitation means inability of valve to prevent backflow or reversal of blood from the aorta. At the beginning of my discussion, I have mentioned the normal valve function, number 1 ejection, and number 2 prevention of the reversal or reflux.
So aortic regurgitation means the reflux of blood from the aorta to the left ventricle. Aortic regurgitation means the pathology in the aortic root or aortic leaflet or combined. Now, etiologic basis leaflet abnormalcy found in rheumatic heart disease, aortic sclerosis and calcification, infective endocarditis, certain congenital anomalies like bicuspid aortic valve. Bicuspid aortic valve may be complicated by aortic stenosis but also by aortic regurgitation in late stage. Aortic root abnormalcy like chronic hypertension, aortic dissection, Marfan syndrome, osteogenesis imperfecta, and combined bicuspid aortic valve and ankylosing spondylitis. One, leaflet abnormalcy. Number two, aortic root abnormalcy. Number three, combined valve leaflets and aortic root. These three are the pathologic bases of aortic regurgitation. Pathology. Aortic regurgitation means volume overload of left ventricle that induces transducer leading to LV remodeling and LV enlargement. With gradual progression and passage of time, there is development of left ventricular hypertrophy. Again, classification, more or less same thing. This is the stage definition, valve anatomy, valve hemodynamics, hemodynamic consequences, symptoms A, B, C, D. এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সাব ক্যাটেগরি নেই। Risk A, progressive. B, severe but no symptoms. C, severe with symptoms. D, এটুকু মনে রাখলেই চলবে। Now, clinical features. Nail bed, that is capillary pulsation, known as Quincke's pulse. Quincke's pulse means slight compression at nail bed may produce blanching and blushing of the nail bed. That is Quincke's pulse, capillary pulsation or Quincke's pulse. Number two, high volume water hammer pulse. Number three, wide pulse pressure. Number four, demarcate sign, that means head nodding with each systolic contraction. Corrigan's pulse or water hammer pulse, already stated, and Dirosius murmur, that means over the auscultation over the femoral artery produce a booming systolic sound known as pistol sound, and a murmur known as Dirosius murmur. On proximal compression, there is systolic murmur, or distal compression, there is diastolic murmur. This is known as Dirosius murmur. এক কথায় to and fro murmur or femoral arterial compression produces what is known as Dirosius murmur. Apex beat, diffuse, displaced, forceful and ill-sustained, may be associated with palpable S3. Diffuse, displaced, forceful, ill-sustained may be associated with S3.
diminished intensity of A2 or H2, that is second Hertz sound. Number 3, early diastolic crescendo, decrescendo, blowing murmur at heart right second or left second intercostal space. Number 2, at ejection systolic murmur heard at the right second intercostal space with radiation to carotids. Number 3, Austin Flynn murmur are late to mid diastolic decrescendo murmur due to aortic dilatation. Number 4, murmur of functional mitral stenosis. There is a mid diastolic murmur, not rumbling in character, a mid diastolic murmur, better heard at apex or medial to apex, that may be confused with the presence of mitral stenosis. But in absence of mitral stenosis, there may be a functional murmur at apex or just medial to apex. And one thing I have got to tell, that is the medial retraction. Apex beat diffuse, displaced, forceful, ill sustained, and associated with medial retraction of the chest wall. Management. Again, like management of mitral regurgitation, certain parameters against responsible. স্টেজ সিমটমস এটা সেটার দিকে আর যাচ্ছি না, এক্ষেত্রে দরকার ভেনা কন্ট্রাক্টা নাম্বার 1, হলো diastolic aortic flow reversal number 2, regurgitant volume number 3, regurgitant fraction number 4, effective regurgitant orifice number 5, LV ejection fraction number 6, LV in diastolic dimension number 7, even LV in systolic dimension number 8, as well as surgical candidature that will determine the necessity of aortic valve replacement or not. Now, what we have missed, ECG findings of aortic stenosis and aortic regurgitation. First chapter. প্রথম ECG. Aortic stenosis. There is pressure overload that may lead to left ventricular hypertrophy with strain pattern. Criteria for left ventricular hypertrophy. Best criteria is Shokolo-Lyon criteria, that is R in V5 or V6 plus S in V1 or V2 exceeding or equal to 35 millimeter. Number 2, coronal voltage criteria, R in AVL plus S in V3, R in AVL plus S in V3 equal to or greater than 28 millimeter is suggestive of LVH in male, or equal to or greater than 20 in case of female is suggestive of LVH. Coronal voltage criteria better correlates well with the LV mass index, that is LV mass per square meter of the body surface area. Shokolo-Lyon criteria is better for combined LV mass increased plus LV enlargement. এটা নিয়ে ভালো লেখা আছে সঞ্জীব ঘোষ এট অল তার কিছু পেপারে।
Number 2, strain. So LV hypertrophy features হচ্ছে voltage criteria like kernel voltage or circular line 35, 28 or 20 plus strain. Strain is different from volume overload and from pressure overload. Strain is a feature of hypertrophy, but absence of strain LV enlargement থাকতে পারে. So in a pressure overload like aortic stenosis, there is LV strain. What is it? ST segment depression with convexity upwards. ST segment depression with convexity upwards. T wave inversion, that is asymmetrical. There is a descending limb and the ascending limb are not equal. So ST segment depression with convexity upwards followed by T wave inversion, that is asymmetric and with a blunt nadir. So ST segment depression with convexity upwards with asymmetric T wave inversion with blunted nadir constitute the strain pattern. So LV enlargement plus strain means LV hypertrophy. In a setting of aortic regurgitation, there is volume overload that leads to LV enlargement, that is small and deep Q in V6 as well as 1 and AVL. 1 AVL and V5 or V6, small narrow Q wave followed by voltage criteria of LV enlargement like R wave and ST segment elevation with tall upright P. This is the volume overload of features of aortic regurgitation. So this is the feature of aortic stenosis. This is the features of aortic regurgitation. CXR, X-ray chest. In aortic stenosis, cardiothoracic ratio or cardiac salute is usually normal. There may or may not be change in vascularity. But in aortic regurgitation, there is evidence of cardiac enlargement manifested by raised cardiothoracic ratio. Number 2, there may be some sorts of increase in pulmonary vascularity due to associated LV dysfunction. And echocardiographic findings, the parameters to be noted are transvalvular pressure gradient, maximum peak flow, that is Vmax, aortic orifice area, regurgitant volume, and fractional regurgitation as well as vena contracta. Now the medical management is directed to the consequences or symptoms of the subject as well as suspicion or presence of infective endocarditis. অর্থাৎ failure of LV dysfunction should be treated accordingly. Endocardial prophylaxis according to the surgical situations, and the other complications like arrhythmias to be treated by the antiarrhythmic drugs. That's all. I intend to cover it in 2 classes. Next week we will discuss solely on parotid. Apart from parotid, the rest will be discussed today. We have 2 types of salivary glands. One is the major group and the other is the minor group. Major salivary glands consist of 3 pairs: parotid, submandibular and sublingual. Parotid is the largest, but it's the submandibular gland which accounts for majority of the saliva.
These are all common anatomical knowledges that we all know from your anatomy. Now, minor salivary glands. They can be up to 800 in number. They can be up to 800 in number, and they are distributed all along the mucosa of the upper aerodigestive tract. Lips, cheek, palate, floor of mouth and retromolar area. They constitute approximately 10% of total salivary output. Minor salivary gland diseases. Diseases of any of the salivary glands are broadly classified into 2 or 3 types. Number 1 is cysts. Number 2 are neoplastic lesions. Number 3 are inflammatory lesions. And number 4, some calculus disease, that is stones. Minor salivary glands usually do not have any, rarely develop inflammatory diseases or stone diseases. Mainly they are cysts and neoplastic lesions. And the cysts are usually result of trauma. They are extravasation cysts. Okay? These glands can secrete against pressure. That is the most important thing. Next is, most cysts are of extravasation variety than of the retention variety. Arise in the loose mucosa of the lower lip and floor of the mouth, where saliva can easily collect. They present as painless and usually but not always translucent swelling. Some resolve spontaneously. Most require surgical excision. Recurrence is very rare. Next are the tumors. Again, same thing. Wherever there is a minor salivary gland, there can be tumors of the minor salivary gland. That is along the entire upper aerodigestive tract. The most common sites are palate, upper lip, retromolar regions. A well-defined rubbery lump in the oral cavity is a minor salivary gland tumor unless proved otherwise. Benign tumors most commonly present as painless, slow-growing, firm swelling. Ulceration is extremely rare. Excision biopsy with primary closure is the treatment for benign tumors. But however, in hard palate, the primary closure is a bit difficult, particularly in the palatal region, because not only you have to excise the tumor, you have to close the gap. And along the palate, it is very difficult to do so. So, before embarking on any resection, a punch biopsy is often preferred to know the nature of the lesion. If it is benign, you can always do it. But if it turns out to be malignant, then some extensive form of surgery may be needed, which may include up to resection of the maxilla. Hard palate is nothing but the undersurface of the maxilla, isn't it? So, if it is a malignant tumor, you may need to excise the entire maxilla. That gives rise to a big gap. Your entire support system is gone. Then how will you do it? How will you manage it? You have to reconstruct. Some sort of reconstruction may be needed. It all depends on the size of the tumor, on the exact location of the tumor, and of course on the histological grading of the tumor. Okay? Next is the malignant neoplasm of the minor salivary glands. They are extremely rare, thankfully. Thankfully, these tumors are extremely rare because they are very difficult to treat, as I have already said. These tumors have a higher chance of being malignant than submandibular or parotid swellings. Of all parotid neoplasms, approximately 20 to 30% is malignant. Of all submandibular glands, it is around 50% that is malignant.
in sublingual and minor salivary glands, 85 to 90% are malignant. So, any tumor arising from the sublingual or the minor salivary glands should be considered malignant unless proved otherwise. Okay? So, to prove that, you need a punch biopsy or some sort of biopsy. The problem is majority of the malignancies of human body are painless at the start. They are not painful. I have already told you, pain is not obnoxious, but a beneficial symptom, because it is the pain that brings a patient to the doctor. And because majority of the malignancies grow as a painless swelling, the routine visit to a doctor is delayed. And that is the problem with intraoral malignancies also. However, there is another thing, but the problem is it is known to us but not to the common man, that some varied degree of discoloration of that swelling may be seen, which is uncommon in benign tumors. Okay? And high-grade lesions may become necrotic and show some ulceration. Again, ulceration will produce pain. Hopefully that will bring the patient to the doctor. Treatment is surgical excision followed by reconstruction and radiotherapy. Basically, minor salivary glands, in exam purpose, is it very important? The answer is no. Max to max you will get a short note of 2 to 3 marks. Nothing else. Because cases of minor salivary gland neoplasms are extremely rare, it is very unlikely that you are going to get it in your exam. Okay? Now the sublingual glands lies on the floor of the oral cavity underneath the tongue, bordered laterally by the mandible. These glands form a shallow groove on the mandible, medial surface of the mandible, which is known as the sublingual fossa. Submandibular duct and lingual nerve pass along the medial aspect of the sublingual gland. Okay? This point is to be noted very importantly. What is submandibular duct and lingual nerve pass along the medial aspect of the sublingual gland? Why? For example, a patient has a small stone in the sublingual duct or in the sublingual gland, and you want to incise and take out the stone. Because on its medial aspect there is the lingual nerve and the submandibular duct, you cannot blindly incise it. That will get cut. So you have to mobilize the gland and reverse it, so that you cut along the posterior surface. This anatomical landmark gets importance thus. Okay? Next, submandibular secretions drain into the oral cavity by minor sublingual ducts or the ducts of Ravenous. There are 8 to 20 such ducts. There are 8 to 20 such ducts in each sublingual gland. A major sublingual duct, which is called duct of Bartholin, can also be present in some patients, in some individuals, not patients, individuals. And what happens with this duct of Bartholin? It usually runs parallel to the submandibular duct. However, it can also end in the submandibular duct, and those two drain together. When present, the duct arises from the inferior aspect and passes along the submandibular duct and drains along the submandibular duct, may join the submandibular duct in some cases. Cysts, mucus extravasation, again I have already told, diseases of the salivary glands, predominantly cyst and tumor, and some calculous disease. So cysts of the sublingual glands, they are mainly mucus extravasation cysts, and they are called ranula. Why ranula? Frog's belly. This is the typical shape of a ranula in the undersurface of the tongue. Treatment is translucent. Treatment is removal of the cyst gland
But this is a very difficult operation, mind you. It is very easier said than done. And frankly speaking, I have never encountered a patient of ranula in my life till now, so I have never operated this. Incision and drainage is tempting, but it will lead to recurrence. So, of no use. Plunging ranula. This is a rare form of mucus retention cyst. The earlier ranula was a extravasation cyst, and this is retention cyst. What is the difference between a retention cyst and an extravasation cyst? Can anyone guide me? Tatoli to পড়েছিস? কে কে বলবি? রিটেনশন সিস্ট আর এক্সট্রাভাসেশন সিস্টের মধ্যে তফাৎ? চলো, এনিওয়ান? রিটেনশন সিস্টে হচ্ছে যখন সিক্রেশনটা বাইরে বেরোচ্ছে, পিয়ার্স করে মাইলোহাইড, যেটা দ্য ডায়াফ্রাম বিটুইন দ্য which separates the oral cavity from the neck, সেটাকে পিয়ার্স করে ভেতরে চলে আসছে and starts to get accumulated in the region of the neck. That can be in the submandibular region or in the submental region. Okay? Submental region or submandibular region anatomical landmark কি? এটা submental region, এটা submandibular region. Anatomical landmark কি? কোন মাসল? Anterior belly of digastric. Yes, exactly. Anterior belly of digastric. এদিকে হলো submental, এদিকে হলো submandibular. Okay? Patients present with a soft puncture, dumbbell shaped swelling in the submandibular or submental region of the neck. Investigations such as USG or MRI. On aspiration, a thick yellow fluid comes out. This differentiates it from a lymphangioma. এখানে একটা swelling. It can be a submandibular swelling. It can be an enlarged lymph node. These are the two differential diagnoses. Submandibular gland ছাড়া এখানে কি রয়েছে? Submandibular group of lymph nodes. Any enlarged lymph node can also be the cause. তাই তো? তাহলে আমাকে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য একটা ইউএসজি বা সিটি এমআরআই করতে হবে। On aspiration, a thick fluid comes out. This differentiates it from a lymphangioma and clinches the diagnosis. Treatment is গলার পার্টটা ভুলে যাও, তার কারণ ওটা মাইলোহাইড ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে গলায় গেছে। আমাকে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডটাকে বাদ দিতে হবে ওপর থেকে, আর তলায় যেটা আছে সেটাকে অ্যাসপিরেট করে নাও। তার তলার পার্টটা কি করে হয়েছে? ওপর থেকে মিউকাস পিয়ার্স করে গলায় ঢুকেছে। আমি আর নিচের ওটা কি বলেছি একটু আগেই? ফলস এপিথেলিয়াম হয়ে যায় ওখানে। আমার ফলস এপিথেলিয়াম থাকলে ওটা আপনি হিল করে যাবে যদি লিকেজটা বন্ধ করে দিতে পারি। লিকেজের সোর্স কি? সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, সেটাকে রিমুভ করে দিলাম। গলা থেকে এটা কেটে যদি আমি কাজ করি 100% রেকারেন্স। এখানে ফুলেছে, চলো এই জায়গাটা থেকে কেটে বার করে দিই। কাটলে আমি কোনো ওয়াল পাবো না, একটা জায়গা থেকে দেখবো প্রচুর গাসা ফ্লুইড বেরোলো, সোয়েলিং গায়েব, অপারেশন শেষ, ক্লোজ। Within few months patient will come back again. Clear? এরপর হচ্ছে টিউমার্স অফ দ্য সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। একটু আগেই বলেছি more than 90% are malignant, present as a painless rubbery swelling on the floor of the mouth. Pain or lingual nerve paresthesia is usually a late sign and usually indicating of a high grade disease. আচ্ছা, স্টেজ আর গ্রেডের তফাৎ কি? প্যাথোলজিতে পড়েছিস, বল। What is the grade of a tumor? কে বলবি? What is stage of a malignancy? What is grade of a tumor? Staging means, what you have said is absolutely right, TNM. That is the AJCC classification. Tumor size, nodal status or metastasis. That is the stage of the disease. A grade হচ্ছে histological entity. That is not a, that stage is basically a clinical entity, whereas grade is a histological entity. যেখানে usually nuclear polymorphism, tubule formation and other microscopic features are taken into consideration. Higher the grade, more the propensity of the tumor to spread fast, more the propensity of the tumor to
metastasize. Lower the grade, less virulent the lesion. Okay? যেমন ব্রেস্ট পড়েছিস, ব্রেস্ট ক্যান্সার পড়েছিস প্যাথোলজিতে, তাতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের গ্রেড কি দিয়ে দেখা হয়? নটিংহ্যাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম রিচার্ডসন স্কোর পড়েছিস? বাইরাটস তো ওটা রেডিওলজিক্যাল ফিচার। বাইরাটস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ, কি বললাম, বাইরাটস আর এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। বাইরাটস হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল ফিচার, যেটা আমি দেখছি হচ্ছে একটা ইমেজিং কে দেখে আমার তার চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সি প্রেডিক্ট করা। ক্লিয়ার? বাইরাটস দ্যাট ইজ নট রিলেটেড উইথ গ্রেড। গ্রেড হচ্ছে কি দেখা হয়? নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম, এটাকে বলা হয় নটিংহ্যাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম রিচার্ডসন স্কোর। 9-তে গ্রেড দেওয়া হয় আউট অফ 9, 3 হচ্ছে লোয়েস্ট স্কোর, 9 হচ্ছে হাইয়েস্ট স্কোর। 6-এর বেশি স্কোর যদি আসে দেন ইট ইজ এ হাই গ্রেড টিউমার। ক্লিয়ার? কি বলছিলাম? দ্যাট মিনস গ্রেড ইজ বেসিক্যালি এ হিস্টোলজিক্যাল এন্টিটি। ঠিক আছে? থাইরয়েড ইমেজিং এর ক্ষেত্রে বাইরাটস এর মতো থাইরয়েড ইমেজিং এ টাইরাইডস আছে, দ্যাট ইজ অলসো এ রেডিওলজিক্যাল এন্টিটি। ঠিক আছে? আর টিএনএম ইজ পিওরলি ক্লিনিকো রেডিওলজিক্যাল। ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল কেন? একটা পেশেন্ট উইথ ধরে নিলাম সিএ টাং, তার মেটাস্টাসিস আছে কিনা আমি কি করে বলবো? তার লিভারে ছড়িয়েছে কিনা? উইদাউট এ ইউএসজি অর সিটি স্ক্যান আমি কি করে বলবো? ক্লিনিক্যালি না, আমি এটুকু দেখতে পাচ্ছি টাং টিউমারটা ফ্লোর অফ মাউথ ধরেছে কিনা, মোবিলিটি কমেছে কিনা সেটা আমি দেখে নিচ্ছি, বা ম্যান্ডিবুল ধরে নিয়েছে কিনা সেটা আমি ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করতে পারছি। কিন্তু টিএনএম এর এম পোর্শনটা, ফর এক্সাম্পল যেটা নিয়ে শুরু করলাম ব্রেস্ট, ব্রেস্টের একটা টিউমার লাংসে গেছে কিনা, অ্যাবডোমেনে অন্য কোথাও গেছে কিনা, উইদাউট রেডিওলজি আমি বলতে পারবো না। So staging is basically clinico-radiological. Byrat's is the art of predicting the malignant potential. যেমন Byrat's 3 is likely benign follow-up study. Byrat's 4 হচ্ছে biopsy in essential. Clear? একইভাবে grade হচ্ছে purely histological. You cannot know about the grade without a proper biopsy. ঠিক আছে? আর কি? আবার একটা কথা বলছি, প্রেজেন্ট এই সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডে মেজরিটি অফ দ্য টিউমার্স আর লো গ্রেড, বাট দে ক্যান অলসো বি হাই গ্রেড। হাই গ্রেড টিউমার্স এ লিঙ্গুয়াল নার্ভ প্যারেস্থেসিয়া ইজ ভেরি কমন। লিঙ্গুয়াল নার্ভের কাজ কি? আমার সেন্সেশন নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, হতেই পারে। এরপর কাজে আমার মুখে যখন ওটা পাচ্ছি একটা পাঞ্চ বায়োপসি করতে হবে। পাঞ্চ বায়োপসি থেকে আমি কি কি জিনিস জানতে পারছি? ইট কনফার্মস ওয়েদার ইট ইজ এ ম্যালিগন্যান্ট অর এ বেনাইন লিশন। ইফ ম্যালিগন্যান্ট, যদি আমার অ্যাডিকুয়েট টিস্যু থাকে আমার গ্রেডেশন সম্বন্ধে একটা আইডিয়া এসে যাবে গ্রেড নিয়ে। এরপর যে মোমেন্টে ম্যালিগন্যান্সি কনফার্ম হলো আমাকে স্টেজিং এ যেতে হবে। স্টেজিং আমাকে কি দিয়ে? টিএনএম। টি স্টেজিং এর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে সাইজ, এবং সাইজ বাড়তে বাড়তে চারপাশের টিস্যু ধরতে পারে। চারপাশের টিস্যুকে কতটা ধরেছে সেটা বোঝার জন্য সিটি এমআরআই এর হেল্প নিতে হতে পারে। ঠিক আছে? এবার মেটাস্টাসিস ধরার জন্য আমাকে এক্স-রে, ইউএসজি, সিটির হেল্প নিতে হতে পারে। সো a staging evaluation is needed, and that will depend on the what sort of operation do we need. বেসিক জিনিস হচ্ছে এই স্টেজিং ইভ্যালুয়েশনের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে কোনো ক্যান্সারে, বিট কোলোরেক্টাল, বিট হেড নেক, বিট থাইরয়েড, বিট ব্রেস্ট, বিট প্যারোটিড, আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে বার করা whether it is in a operative stage or not. Remember, for all solid organ tumors except squamous cell carcinoma of the anal canal and primary tumor of the larynx, early tumors almost always is best treated by surgery. সে গাইনি হোক, সার্জিক্যালি হোক, ইএনটিতেই হোক।
তাও যেগুলো বললাম সেখানে সার্জারি অ্যান্ড রেডিওথেরাপি ইজ ইকুয়াল, তাহলে সার্জারি কেন ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট নয়? বিকজ অর্গান প্রিজার্ভেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ল্যারিঞ্জিয়াল গ্রোথে আমি যদি ল্যারিঞ্জটা বাদ দিয়ে দিই, ভয়েস তো লস্ট, তাই না? একইভাবে কার্সিনোমা অফ দ্য অ্যানাল ক্যানাল, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমায় আমি যদি অ্যানাল ক্যানালটা বাদ দিয়ে দিই, পার্মানেন্ট এন্ড কোলস্টমি নিয়ে পেশেন্টকে ঘুরতে হবে। সো অর্গান প্রিজার্ভেশনের কথাটা মাথায় রাখতে হচ্ছে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস লিশনস, অলমোস্ট অল সলিড অর্গান ক্যান্সার্স হ্যাভ সার্জারি অ্যাজ দেয়ার প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। কাজে স্টেজিং এর ফার্স্ট জায়গা হচ্ছে আমাকে খুঁজে বার করতে হবে আমার কতটা ছড়িয়েছে। ফর এক্সাম্পল, ধর এখানে একটা টাং ম্যালিগনেন্সি, আমার ম্যান্ডিবল ধরে নিয়েছে, এখানে ফ্লোর অফ মাউথ পুরো ধরে নিয়েছে। এবার একে যখন বাদ দিতে হবে, আমার ম্যান্ডিবলটা বাদ চলে গেল, ফ্লোর অফ মাউথটা বাদ চলে গেল, জুড়বো কি দিয়ে? জুড়বো কি করে? একটা চিন্তা। তখন প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হয়। প্লাস্টিক সার্জন যদি অন্য কোনো জায়গা থেকে কিছু এনে জুড়তে পারে, দ্যাটস এ গুড অপশন। ইউজুয়ালি ফিবুলার ফ্রি ফ্ল্যাপ বা রেডিয়াল ফোরআর্ম ফ্রি ফ্ল্যাপ দিয়ে এগুলো জোড়ার ব্যবস্থা করা হয়, মানে সেগুলোকে আস্তে আস্তে মাল্টিপল অস্টিওটমি করে একটা নকল ম্যান্ডিবুলের মতো তৈরি করে কিছু একটা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাট স্টিল এটা এতটাই বড় দেখা গেল যে যতটা ওয়াইড বাদ দেওয়ার পরও মার্জিন পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের ফার্স্ট কাজ কি? রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি কিছু দিয়ে এটাকে ছোট করে নেওয়া যায় কিনা। ক্লিয়ার? স্টেজিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট বুঝাতে পারলাম। এবার আমি দেখলাম এটা করে যে ইট হ্যাজ অলরেডি স্প্রেড টু লিভার অ্যান্ড লাংস বা মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে। তখন আমার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল। যে পেশেন্টের ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে তার আর ট্রিটমেন্ট উইথ কিউরেটিভ ইন্টেন্ট সম্ভব নয়। কি বললাম? তার মানে আমার যে কোনো ম্যালিগনেন্সি ট্রিটমেন্টকে আমি দুভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট উইথ কিউরেটিভ ইন্টেন্ট, আর একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট উইথ প্যালিয়েটিভ ইন্টেন্ট, যেখানে আমি জেনে গেলাম ট্রিটমেন্ট রোগটা আমি অ্যাটাক করলে সারলেও সারতে পারে, চেষ্টা কর। এখানে সারার চান্স নেই। যেখানে সারার চান্স নেই জেনে গেলাম, আমার তখন টার্গেট কি? পেশেন্টের কষ্ট কমাও, পেশেন্টকে একটা বেটার কোয়ালিটি অফ লাইফ দাও। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে আমার টার্গেট তখন। আর এখানে গো ফর অ্যাগ্রেসিভ কিল। স্টেজিং অ্যাজিউমস ইম্পর্টেন্স হিয়ার। ক্লিয়ার? এটা কিন্তু সমস্ত ম্যালিগনেন্সির জন্য। ক্লিয়ার? সে কোলোরেক্টাল হোক, স্টমাক হোক, থাইরয়েড হোক, ব্রেস্ট হোক, যেগুলো তোদের পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি পড়তে হবে, স্টমাক, কোলোরেক্টাল, ব্রেস্ট, থাইরয়েড, এই চারটে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয় একজন সার্জনকে তার পরীক্ষার জন্য। ঠিক আছে? পরীক্ষা পারপাসে। ক্লিয়ার? এবার আমি যখন দেখছি একটা স্টেজিং এর পর এটা অপারেবল স্টেজে আছে, কিন্তু কিছু নেক নোডসে আমার মেটাস্টাসিস আছে, তাহলে আমাকে ওইটা এক্সারসাইজ করতে হবে। আর সাম ফর্ম অফ নেক ডিসেকশন। হোয়াট ইজ দিস সাম ফর্ম অফ নেক ডিসেকশন? এটা কেমন কথা হয়ে গেল? নেক ডিসেকশনকে মোটামুটি নেকের লেভেলগুলো মনে আছে? নেক নোডসের কার মনে আছে? লেভেল 1 নোডস হচ্ছে সাবমেন্টাল এন্ড সাবম্যান্ডিবুলার, লেভেল 2 হচ্ছে আপার ডাইগ্যাস্ট্রিক, 3 হচ্ছে মিড ডাইগ্যাস্ট্রিক, 4th হচ্ছে লোয়ার, 5 হচ্ছে পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, 6 হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। এবার হচ্ছে নেক ডিসেকশনে ট্র্যাডিশনালি হচ্ছে 6 ইজ নট পার্ট অফ নেক ডিসেকশন। Level 6 node dissection is not usually needed except we are dealing with some sort of thyroid malignancy. Clear? Anterior triangle দরকার পড়ে না। এবার নোড 2, 3, 4 টিপিক্যালি সুপ্রাওমোহাইড ডিসেকশন বলে, শুধু 2, 3 করা হয়। 1, 2, 3 অনেকে বলে সুপ্রাওমোহাইড ডিসেকশন। ইট ডিপেন্ডস কোন জায়গায় আছে, কতটা আমার টিউমার এই লিম্ফ নোডস গেছে। ইউজুয়ালি বলা হয় ইভেন আ সিঙ্গেল নোড এনলার্জ নোড ইন দ্য নেক, তখন আর সুপ্রাওমোহাইড করা হবে না। সুপ্রাওমোহাইড ডিসেকশন ইজ বেসিক্যালি এ প্রোফাইল্যাকটিক ডিসেকশন, যেখানে আবার রেডিওলজিতে কোনো এনলার্জ লিম্ফ নোড নেই,
সেখানে a simple supraomohyoid dissection is sufficient. এই জন্য কথাটা বারবার লিখেছি, some কি বলে, with or without neck dissection, some form of neck dissection is important. আমি সবার পুরো নেক করব না, ক্লিয়ার? আর সাবলিঙ্গুয়াল থেকে লেভেল 5-এ যাওয়ার চান্স খুব কম। এই যে লেভেল 5 আমার অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, 1, 2, 3, 4 মোর ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এর মধ্যে যদি নোড নেগেটিভ থাকে 1, 2, 3 করলেই যথেষ্ট। এটাকে বলে সুপ্রাওমোহয়েড ডিসেকশন। ক্লিয়ার? এবার অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি, লো গ্রেড আর লো স্টেজ ছাড়া অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি দিতে হবে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডস। আজকে আমি সাবম্যান্ডিবুলার করে শেষ করে দেবো, পরের দিন প্যারোটিড করব পুরোটা। প্রবলেম একটাই, আমাকে দুটো টপিক ক্লাস দেওয়া হয়েছে, আমি যেটা হিসেব করে দেখলাম একটা ক্লাসে শেষ করে দেওয়া যায় গোটা সালাইভারি গ্ল্যান্ডস, কিন্তু একটা ক্লাসে করার থেকে দুদিনে ছোট ছোট করে ভাগ করে নেওয়াটা বেটার। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডস হচ্ছে, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বিলো দ্য ম্যান্ডিবল, অন আইদার সাইডস দুটো লোব আছে, larger superficial lobe and smaller deep lobe. They are connected along the posterior border of the mylohyoid muscle. ঠিক আছে? Anterior facial vein and artery runs over the surface of the gland, in close association with marginal mandibular branch of the facial nerve. The gland is drained by a single duct of Wharton in the floor of the mouth. এইটুকুই আমার anatomical. Ectopic salivary gland হচ্ছে এর পরের টপিক। Ectopic salivary gland হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের একটা ডিসঅর্ডার বলে ধরা হয়, কিন্তু এর এক্সাক্ট অরিজিন কেউ জানে না। It presents as a translucent bony cyst at the angle of the mandible near the inferior dental neurovascular bundle. ট্রিটমেন্ট দরকার নেই, এটার নাম স্ট্যাফনি বোন সিস্ট। This is the most common ectopic salivary tissue. এবার তার প্রশ্ন করতে হবে, স্যার যার ট্রিটমেন্ট দরকার নেই তাহলে সেটার জন্য আপনি আমাকে ফালতু বেকার একটা স্লাইড নষ্ট করলেন কেন? সত্যি কথা বলতে কি আমিও জানি না। হ্যাঁ, বইতে আছে, আমার মনে হলো যেটা বইতে আছে তোদের জানানো দরকার, জানিয়ে দিলাম। আচ্ছা, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড স্টোনস। 80% of all salivary gland stones occur in the submandibular gland. কেন? Because of the higher viscosity of the submandibular gland secretions. 80% of all submandibular stones are radio opaque. X-ray তে সুন্দর দেখা যায়, 80% এর বেশি। Most are phosphate and oxalate stones. Stones often get impacted. The two most common sites of impaction are the hilum. কি বললাম? হাইলামটা কোনটা? The portion that communicates between the superficial lobe and the deep lobe. Superficial lobe আর deep lobe এর কমিউনিকেশনটা কোথায়? Along the posterior border of the mylohyoid. ওখান দিয়ে সরু একটা বেন্ড আছে ওই পার্টটায়, ওখানেই আটকে যাওয়ার চান্স বেশি। আর at the punctum of the duct, ডাক্টটা যেখানে সে ওপেন হচ্ছে সেই জায়গাটায়। Patients usually present with acute painful swelling over the submandibular region precipitated by eating. খুব সোজা হিসেব, লবণীয় খাবার দেখলে জিভে জল চলে আসে। হোয়াট ইজ দ্যাট? স্যালাইভা। খেলে জিভে স্যালাইভা আসছে, তার মানে খাবার যখন খাচ্ছে তখন স্যালাইভা বেরোতে চাইবে, এদিকে ডাক্ট অবস্ট্রাক্টেড, ব্যথা হবে, ফুলবে। টিপিক্যাল হিস্ট্রি। ঠিক আছে? The swelling occurs rapidly and resolves 1 to 2 hours after the meal is complete. এই দেখ, এক্সরেতে দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে ডাক্টের স্টোন, এটা হচ্ছে হাইলামের ওখানে স্টোন। ঠিক আছে? এক্সরেতে এরকম দেখা যায়, এটাকে বলে occlusal view, intraoral view. On clinical examination, an enlarged firm submandibular gland is seen, often tender on bimanual palpation. আর যে মোমেন্ট একটা কিছু অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে পেন্ট আপ সেক্রিশনস ক্যান গেট ইনফেক্টেড। ইনফেক্টেড হলে পাস পয়েন্ট দেখতে পারি,
পাস পয়েন্ট বা দুদিক থেকে বাইম্যানুয়ালি প্যালপেট করলে পাস বেরিয়ে আসতে পারে থ্রু দ্য ডাক্ট। ঠিক আছে? স্টোনস in the duct often treated by incision on the duct and stone retrieval. সাবধান, একটু আগে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডেও বলেছি, সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট স্টোনও যখন আমি ইনসাইজ করে স্টোনটা বার করব, কাজ দিয়ে কি আছে, লিঙ্গুয়াল নার্ভ আর সাবলিঙ্গুয়ালের ডাক্ট থাকতে পারে, এবং অনেক সময় এই দুটো এর ওপর দিয়ে যায়, কাজে অ্যান্টিরিয়ারলি আমি যদি একটা ইনসিশন মারি ওটা কেটে যেতে পারে, ওর পোস্টেরিয়র সারফেস দিয়ে ওটা যাচ্ছে না, সেখানে ইনসাইজ করে আমাকে বার করতে হবে। তার মানে কি, সাবলিঙ্গুয়ালের স্টোনে যদি আমাকে হাত চালাতে হয় এইভাবে, থ্যাঙ্কফুলি সাবলিঙ্গুয়ালের স্টোন ভেরি রেয়ার। বোঝাতে পারলাম? মানে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এখনই দাগ মেরে বার করে দিই না, আমার জিনিসটা উল্টে দিতে হবে, কারণ পেছনে কোনো ভাইটাল স্ট্রাকচার নেই। ঠিক আছে? এবার ট্রিটমেন্ট, স্টোনস ইন দ্য ডাক্ট, স্টোন রিট্রিভাল, স্টোনস ইন দ্য গ্ল্যান্ড অফেন ট্রিটেড বাই এক্সিশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড। তবে আজকালকার দিনে অনেক নন ইনভেসিভ, লেস ইনভেসিভ টেকনিক রয়েছে, গ্ল্যান্ড স্পেয়ারিং টেকনিক। কেউ ডরমিয়া বাস্কেট দিয়ে বার করছে, কেউ লিথোট্রিপ্টার দিয়ে স্টোনগুলোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে বার করে আনার চেষ্টা করছে। এগুলো বইতে পড়েছি, আমি জীবনে চোখে দেখিনি। ঠিক আছে? হোপফুলি তোরা দেখতে পাবি তোদের কেরিয়ারে, আমি দেখিনি কোনোদিন। ঠিক আছে? সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড টিউমার্স, এই যে এটা তো আগেই বলেছি তোদের, কার কত ম্যালিগন্যান্ট পোটেনশিয়াল। Submandibular gland tumors usually present as slow growing, painless swelling in the submandibular region, clinically impossible to differentiate between a submandibular gland and an enlarged submandibular node. Clear? Mind it. Pain is not an important indicator of malignancy. The indicator gulo ki rapid growth, facial nerve palsy, enlarged neck nodes and skin tethering are pointers towards malignancy. Clear? 50% of submandibular gland tumors are malignant. Most common histologic type is adenocystic carcinoma. FNAC or core needle biopsy is mandatory for all tumors of submandibular salivary gland. After FNAC, আমি জেনে গেলাম benign না malignant, যদি benign হয় simple excision of the lump sufficient, যদি malignant হয় staging। একটু আগে কথা বললাম, the same thing, the moment you diagnose a cancer tumor as a malignant one, the first thing is staging. Stage, then treatment. Okay? In case the malignant CT MRI is needed, white clearance of the submandibular triangle with some form of neck dissection is needed. বলেই দিলাম, some form of neck dissection, true for all head neck cancers. সে টাং হোক, সে লিপ হোক, সে থাইরয়েড হোক, প্যারোটিড হোক, সাবম্যান্ডিবুলার হোক, the basic idea is same. Wide local excision followed by some form of neck dissection. Clear? এর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেক ডিসেকশন দরকার নেই, যেমন ফলিকুলার কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড, তার লিম্ফ নোড স্প্রেড খুব কম, দরকার নেই। ঠিক আছে? আবার প্যাপিলারি থাইরয়েড কার্সিনোমা বা মেডালারি থাইরয়েড কার্সিনোমা নেক ডিসেকশন ইজ মাস্ট। প্যাপিলারিতে লোয়ার ইউনিল্যাটারাল সাফিসিয়েন্ট, মেডালারিতে বাইল্যাটারাল নেক ডিসেকশন করতে হবে। যদি আমার এই দিকের গ্ল্যান্ডও হয়, আমার দুদিকের নেকে ডিসেক্ট করতে হবে। ক্লিয়ার? কি বললাম? সাম ফর্ম অফ নেক ডিসেকশন। ওকে? মনে রাখতে হবে, lingual and hypoglossal nerves may have to be sacrificed if they are involved or in close vicinity of the tumor. এরপর adjuvant radiotherapy কাজ করব। ক্লোজ রিসেকশন মার্জিন দেখা গেল আমি যতটা কেটেছি তারপর 1 to 1 মিলিমিটার মাত্র ফ্রি আছে। ক্লোজ রিসেকশন মার্জিন রেডিওথেরাপি ম্যান্ডেটরি। হাই গ্রেড টিউমার রেডিওথেরাপি ম্যান্ডেটরি। ক্লিয়ার? আর কিছু? This finishes our topic today. What is the definition of iBank? And iBank is a non-profit organization. ঠিক আছে? এটা কিন্তু কোনো প্রফিটেবলের জন্য করা হয় না। iBank যেখানে যেখানে থাকে, ইট ইজ এ নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। কে গভর্ন করে? কখনো কখনো ইটস গভর্ন বাই ট্রাস্টি,
বা কখনো কখনো একে গভর্ন বাই বোর্ড অফ ডাইরেক্টর। এর উদ্দেশ্যটা কি, মানে মোটো কি, এই যে তিনটে লাইন, প্রকিউরড, প্রসেস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড, ঠিক আছে, এই তিনটে হচ্ছে মেন রিজন আই ব্যাংকের জন্য। ডেফিনেশনটা খালি মনে রাখবি, ঠিক আছে। কর্নিয়া এজ এ ট্রান্সপারেন্ট, ঠিক আছে, কর্নিয়া একটা ইমিউন প্রিভিলেজড অর্গান। রেস্ট অফ দ্য ট্রান্সপারেন্ট যেগুলো হয়, কি হয়, কিডনি ট্রান্সপারেন্ট হয়, হার্ট ট্রান্সপারেন্ট হয়, এইগুলোতে প্রচুর রিজেকশন হয়। রিজেকশন মানে কি, আবার নতুন করে ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে, অনেক সময় করতে হয়, আবার রিজেকশন থেকে অনেক সময় ফেলিওরও হয়ে যায়, গ্রাফট ফেলিওর বলে যেটাকে। কিন্তু এই যে কর্নিয়া যে ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু রিজেকশন খুব কমন নয় বা ফেলিওরও খুব কমন নয়, সাকসেস রেট অন্য ট্রান্সপারেন্টের তুলনায় অনেক বেশি ভালো। কেন ভালো, অনেকগুলো এখানে কজ আছে, তার মধ্যে মেন হচ্ছে যে ফার্স্ট কজটা, ঠিক আছে, কর্নিয়া ইজ এ অ্যাভাসকুলার স্ট্রাকচার। অ্যাভাসকুলার স্ট্রাকচার হওয়ার কারণেই কিন্তু কর্নিয়া অ্যাজ এ ট্রান্সপারেন্ট সাকসেস রেট অনেক ভালো, ঠিক আছে, রেস্ট অফ দ্য ট্রান্সপারেন্টের থেকে বডি। কি কি কারণে কর্নিয়াল ট্রান্সপারেন্ট করা হয়, মানে আই ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয়তাটা কি, ঠিক আছে। কর্নিয়াল যে ব্লাইন্ডনেসের কারণগুলো আছে সেগুলোই মেন। ট্র্যাকোমাটা ফার্স্টে লেখা আছে, কিন্তু অলমোস্ট ট্র্যাকোমা ইজ অবসোলেট নাও, এখন কিন্তু আমরা ট্র্যাকোমা পাওয়া যায় না। মেনলি যেগুলো বলতে হবে, ট্রমা, কর্নিয়ার আলসারেশন, কেরাটোকোনাস, অপথ্যালমিয়া নিওনেট্রাম, এগুলোর জন্য আমাদের কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস হয়, ঠিক আছে। এখন এটার জন্য আই ব্যাংকিং একটা সিস্টেম আছে। ওপরে হচ্ছে আই ডোনেশন, এখানে দেখ আই ব্যাংকিং সেন্টারটা হচ্ছে অ্যাপেক্স, তারপরে হচ্ছে আই ডোনেশন সেন্টার, আর নিচে হচ্ছে একদম নিচে হচ্ছে আই ডোনেশন সেন্টার। আই ডোনেশন সেন্টারের কাজ কি, আই ডোনেশন সেন্টারের কাজ হচ্ছে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করা, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে পেশেন্ট যখন ডেড হয়ে গেল, তারপরে পেশেন্টের রিলেটিভকে বোঝানো কিভাবে কর্নিয়াটা আমরা প্রকিউর করব বা রিট্রিভ করব, এবং ওটা পরবর্তীকালে প্রসেস করব। আই ব্যাংকের কি কাজ, সেম কাজ আই ডোনেশন সেন্টারে। মেন কাজ হচ্ছে এর হারভেস্ট কর্নিয়াল টিস্যু, থার্ড পয়েন্ট, টু হারভেস্ট। এখানে কর্নিয়াল টিস্যুটাকে হারভেস্ট করা হয়, কেননা এটা আমাদের নিয়ম হচ্ছে 24 ঘন্টার মধ্যে ইউজ করতে হয়, কিন্তু বেটার 6 ঘন্টার মধ্যে ওটাকে আমাদেরকে কেটে বাদ দেয় কর্নিওস্কেলার বাটন হিসাবে, ঠিক আছে। আর আই ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার, এখন কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্ট তো করার কাউকে তো করতে হবে, তার জন্য ট্রেনিং হয়, ঠিক আছে, এনপিসিবি থেকে আই সার্জেনদেরই ট্রেনিং দেওয়া হয় যাতে কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্টটা করা যায়। কি কি জিনিস আমার লাগবে, আই ডোনেশন সেন্টার যেটা ফার্স্ট মানে একদম নিচের লেভেলের, সেখানে বেসিক্যালি মেন দরকার হচ্ছে কর্নিয়াটা কাটার জন্য 5th পয়েন্টে ইনস্ট্রুমেন্ট ফর কর্নিয়াল এক্সিশন, ঠিক আছে। কর্নিয়াল এক্সিশন কাটার জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আই ডোনেশন সেন্টারে, ওটাই আমার মেনলি লাগবে। আর আই ব্যাংকে সবগুলোই লাগবে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আই ব্যাংকে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপটা থাকে না, যেটা হচ্ছে 4th পয়েন্ট, ঠিক আছে, বাকি সবগুলোই রাখতে হবে। আর আই ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে অ্যাপেক্স, এখানে সবই থাকতে হবে, যতগুলো দেখছি সিট ল্যাম্প, রেফ্রিজারেটর, সেরোলজি, স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপ, ইনস্ট্রুমেন্ট, অটোক্লেভ, সবই রাখতে হবে, ঠিক আছে। যেটা বলছিলাম, প্রথমে প্রকিউট করতে হবে, তারপর প্রসেস করতে হবে, তারপর ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, ঠিক আছে। একটু আগে একটা কোশ্চেন দেখাচ্ছিলাম তোদের, কিভাবে একটা কোশ্চেন এসছে রিসেন্ট, কর্নিয়া রিট্রিভ প্রোগ্রাম করতে হয় হসপিটাল থেকে, কিভাবে কর্নিয়া রিট্রিভ, মানে একটা কোশ্চেন এসেছিল কিছুদিন আগে তোদেরই, যে একটা শর্ট নোট হিসাবে, যে কিভাবে একটা হসপিটালে কোনো পেশেন্টের ডেথ হয়েছে, কিভাবে তুই কর্নিয়াটা রিট্রিভ করবি, কাউন্সিলিং করতে হবে। এটা হচ্ছে এমস এর প্রোটোকল। কিভাবে করছে, একটা পেশেন্ট মারা গেছে, ঠিক আছে, ডেথ হয়েছে, তো প্রথমে তার কাছ থেকে কনসেন্ট নিতে হবে, ফ্যামিলির কনসেন্ট নিতে হবে। এবার ফ্যামিলি যদি কনসেন্ট ডিনাইড করে, তাহলে প্রথমে বললে ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস জানিয়ে পেশেন্টটা বডিটা মর্গে পাঠাতে হবে। তারপরে গ্রিফ কাউন্সিলরকে আমাদেরকে জানাতে হবে। গ্রিফ কাউন্সিলরকে কাজ হলো আবার পেশেন্ট পার্টিকে ফোন করে বোঝানো যে আপনি আই ডোনেশন করতে চান কি না, দেখ এখানে লেখা আছে। তারপরে ও যদি কনসেন্ট দেয়, তাহলে আমরা ন্যাশনাল আই ব্যাংকে জানাবো, ঠিক আছে, আর না দিলে আবার থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, যেটা বলছিলাম। কি কি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, দিস আর দি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ফর টিস্যু রিট্রাইভাল। এইগুলো যদি থাকে, এই ডিজিজগুলো, এটা এমসিকিউতে এভরি ইয়ার আসে, মানে আমি যতবার দিয়েছি প্রত্যেকবারই এই কোশ্চেনটা পেয়েছি, ঠিক আছে। আমি দুবার দিয়েছি, দুবারই এই কোশ্চেনটা এসছে, তো এই কোশ্চেনটা বিশাল কমন,
তো কোনটা কোশ্চেনটা আছে কি বলে দিচ্ছি, কোনটাতে করা যায় না এক্সেপ্ট এইভাবে দেয়, ওই জন্য কজগুলো মনে রাখতে হয়। হয়তো তোদের এখন হয়তো অতটা লাগবে না, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে কি কি প্রিপারেশন লাগে। ওই যে প্রথম হচ্ছে লিগ্যাল পারমিশন, পেশেন্ট রিলেটিভকে বোঝাতে হবে, গ্রিফ কাউন্সিলরকে। তারপরের পয়েন্টটা কি, ওই যে কালেকশন অফ পোস্টমর্টম ব্লাড 10 ml। এই ব্লাডটা কেন নেব আমরা, একটা ডেথ পেশেন্ট হয়ে গেছে, ব্লাডটা কেন নিচ্ছি বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্লাড গ্রুপ, হ্যাঁ সেরোলজির জন্য, ঠিক আছে। মেনলি হচ্ছে সেরোলজির জন্য, এবং অন্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা সেটা দেখার জন্য, মানে HIV ও যেটা বললো সেরোলজি, সেগুলোই মেনলি, এটাই কারণ, ঠিক আছে। তো আই বল যখন আমাদের নেওয়া হয় তখন পুরো ইনিউক্লিয়েশন করেই নর্মালি আমরা নিই। ইনিউক্লিয়েশনের এই যে এখানে মেথডটা দেখাচ্ছে, প্রথমে 360 ডিগ্রি, এই যে 360 ডিগ্রি পেরিটমি করা হয়, এই যে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। তারপরে একটা একটা করে মাসেলকে ক্ল্যাম্প করতে হয়, কাটতে হয়। সাধারণত মাসেল ক্ল্যাম্প করার নিয়ম আছে, স্লিম মেথড বলে, মানে নিমোনিকটা হচ্ছে স্লিম। প্রথমে সুপেরিয়র, তারপরে ল্যাটারাল, তারপরে ইনফিরিয়র রেক্টাস, তারপরে মিডিয়াল রেক্টাস। মিডিয়াল রেক্টাসটা লাস্টে, এই পদ্ধতিতেই কিন্তু কাটতে হবে। স্লিম হচ্ছে নিমোনিক, এমনি লিখবি না কেউ, ঠিক আছে। প্রথমে সুপিরিয়র অবলিক কাটা হবে, তারপরে ল্যাটারাল রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, লাস্টে মিডিয়াল রেক্টাস। কাটার আগে একটা স্পুন থাকে, ইনুক্লিয়েশন স্পুন, তোদের ইনস্ট্রুমেন্টে থাকে, ওটা দিয়ে এইরকম করে নিচে যেতে হয়, ধরতে হয়, দিয়ে ওটাকে কেটে দিতে হয় অপটিক নার্ভটাকে, ঠিক আছে। অপটিক নার্ভটা না কাটলে তো বেরোবে না আইবলটা। এটা বলছিলাম, এই যে সেরোলজি, এই টেস্টগুলো করতে হয়। কেন আমরা ব্লাডটা নিলাম, এই টেস্টগুলো করার জন্য। এখন হচ্ছে যে একটা তো আমরা ডোনার কর্নিয়া নিলাম, এবার কি কি এক্সামিনেশন করতে হবে ডোনার কর্নিয়া, ঠিক আছে। ডোনার কর্নিয়া মেনলি 3টে এক্সামিনেশন করতে হয়। একটা হচ্ছে যেটা একটু আগেই বললাম, সেরোলজি, ঠিক আছে, একটা সেরোলজি। আরেকটা হচ্ছে এক্সামিনেশন অফ হোল গ্লোব, যেটা ওখানে পয়েন্টে লেখাই আছে, এক্সামিনেশন অফ হোল গ্লোব। এই এক্সামিনেশন অফ হোল গ্লোবে আমরা কি দেখব, হোল গ্লোবে কি দেখব, ঠিক আছে। এখানে ওদের একটা আছে, দেখাচ্ছি। ও প্রথমে যে স্ট্রিট ল্যাম্পে দেখতে হবে, ঠিক আছে। কি কি দেখতে হবে, কর্নিয়া স্ট্রাকচারগুলো তো জানি, ওই বইয়ে অন্যভাবে লেখা আছে, ঠিক আছে। আমি ফর ইজি রিমেম্বার আমি বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে এপিথিলিয়াম দেখতে হবে প্রথমে, এপিথিলিয়ামে কোনো ইডিমা আছে কিনা বা কিছু, ঠিক আছে, কোনো বুলা আছে কিনা। সেকেন্ড পয়েন্ট কি আছে এপিথিলিয়ামের পরে, বাউমেন মেমব্রেন, বাউমেন মেমব্রেনেও সেম জিনিস দেখতে হবে। 3 নম্বর স্ট্রোমা, স্ট্রোমাতে কোনো ওপেসিটি আছে কিনা, স্ট্রোমাল ওপেসিটি আছে কিনা। ফোর্থ ডেসমেন্ট মেমব্রেন, ডেসমেন্ট মেমব্রেনে কোনো ফোল্ড আছে কিনা, ঠিক আছে। লাস্ট স্ট্রোমা ওপেসিটি, ডেসমেন্ট মেমব্রেনে কোনো ফোল্ড আছে কিনা। আর 5 নম্বর কি, এন্ডোথিলিয়াম, এন্ডোথিলিয়ামে কি দেখবো, ওখানে আছে মনে হয় না, দেখা না, নেই। এন্ডোথিলিয়ামে যেটা দেখবো গাটে আছে কিনা, GUTAE, এটা মানে হচ্ছে কোনো এক্সক্রিশন যখন থাকে, এক্সক্রিশন মানে কোনো লাম টাইপ অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যায় ডেসমেন্ট মেমব্রেনের, এই সরি এন্ডোথিলিয়ামে, তখন সেটাকে আমরা গাটে বলি, ঠিক আছে। 5 নম্বর। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে আর্কাস সেনিলিস আছে। আর্কাস সেনিলিস জানিস কিছু? হ্যাঁ, দিস ইজ এ টাইপ অফ কর্নিয়াল ডিজেনারেশন যেটা লিম্বাস এরিয়াতে থাকে, ঠিক আছে। এই 6টা পয়েন্ট দেখতে হবে আমাকে স্ট্রিট ল্যাম্পে। এই 6টা পয়েন্টের বেসিসে আমাকে যে ডোনার কর্নিয়া বা হোল গ্লোব যেটা দেখেছি তার একটা গ্রেডিং হয়। একটা হয় এক্সেলেন্ট, মানে এই পুরো সবগুলোর বেসিসে, ঠিক আছে, এই সবগুলোর বেসিসে একটা হয় এক্সেলেন্ট, তারপরে ভেরি গুড, গুড, এইভাবে আছে, ফেয়ার, পুয়ার, ঠিক আছে। এখানে থাকবে তোদের, দ্বারা দেখাচ্ছি।
এই যে এটা সিট ল্যাম্পে দেখছে, যেটা বলছিলাম, এই যে এপিথিলিয়ামের এটা এই পয়েন্টগুলো দেখবো আমরা। বেসিক্যালি মাইক্রোসিস্টিক চেঞ্জটাই ইম্পর্টেন্ট, আমি যেটা বলছিলাম। বাউম্যানস মেমব্রেন, ঠিক আছে, স্ট্রোমাতে কোনো ওপেসিটি আছে কিনা বা ইডিমা, ঠিক আছে, আর্কাস সেনাইলিস, ঠিক আছে, বেসমেন্ট মেমব্রেনে এই যে ফোল্ড দেখা যাচ্ছে, ফোল্ডগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এটা হচ্ছে ফোল্ডগুলো, সিট ল্যাম্পের ছবি। আর এন্ডোথেলিয়াম, এই যে প্রেজেন্স অফ গুটাটা অ্যান্ড ভ্যাকুলেটেড সেল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপ, এটা তো আমরা সিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন করলাম, এক্সামিনেশন অফ হোল গ্লোবের, ঠিক আছে। এরপর আমাকে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপেও দেখতে হবে। কি দেখতে হবে? একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াল কাউন্ট, আরেকটা মরফোলজি, এই দুটো দেখতে হবে, এন্ডোথেলিয়াল কাউন্ট আর মরফোলজি, ঠিক আছে। এখন এন্ডোথেলিয়াল কাউন্ট নর্মালি কত থাকে, এজ হিসাবে ভ্যারি করে, ঠিক আছে। একটা হয় ক্রিটিক্যাল সেল ডেনসিটি, হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল সেল ডেনসিটি, আরেকটা হয় ফাংশনাল সেল ডেনসিটি। ক্রিটিক্যাল সেল ডেনসিটি যদি থাকে আমরা সেই কর্নিয়া নেব না, সেটা কাউন্ট কত, ওই 300 to 500, ঠিক আছে। এই 300 থেকে 500 যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা নেব না। এবং কেন? কেন ক্রিটিক্যাল সেল ডেনসিটি থাকলে কর্নিয়া ডিকম্পেনসেশন হবে, ঠিক আছে। ফাংশনাল সেল ডেনসিটি হচ্ছে মিনিমাম, এটা থাকতেই হবে, ঠিক আছে। এটা মোটামুটি 1500 থেকে 2000, ঠিক আছে। ও এখানে দুটো পয়েন্ট বলেছিলাম, আরেকটা পয়েন্ট আছে, থার্ড পয়েন্ট, হ্যাঁ। একটা তো সেরোলজি হলো এক্সামিনেশন অফ হোল গ্লোব, এর আন্ডারে দুটো পয়েন্ট, এই এপিথেলিয়াম বাউমেন মেমব্রেন, এটা। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে মরফোলজি আর এন্ডোথেলিয়াল কাউন্ট। মরফোলজি মানে, মরফোলজি কি দেখবো, যে হেক্সাগোনাল প্যাটার্নটা আছে না নষ্ট হয়ে গেছে। কর্নিয়ার এন্ডোথেলিয়ামের হেক্সাগোনাল সেল হয়, সেই হেক্সাগোনাল প্যাটার্নটা আছে না নেই, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে মেইনলি মরফোলজি, মানে পলিমেগাথিজম, আরেকটা হচ্ছে এই হেক্সাগোনাল প্যাটার্ন, এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট, ঠিক আছে। এটা হলো মানে সেকেন্ডের মধ্যেই দুটো পয়েন্ট হলো। আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে, যদিও এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এক্সামিনেশন অফ অকুলার অ্যাডনেক্সা। এই অকুলার অ্যাডনেক্সার মধ্যে অনেক সময় যে ডিজিজ পার্সন আছে, মানে যে ডোনার কর্নিয়া যে দিচ্ছে, তার কনজাংটিভাল সোয়াব নিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখি, ঠিক আছে। এখানে চেঞ্জ হচ্ছে, পলিমেগাথিজম হয়ে গেছে, এই যে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। যেটা বলছিলাম 300 থেকে 500 আর ওটা 1500 থেকে 2200, তবে আমরা এটা রাফলি 500 মনে রাখি আর ফাংশনালটা 2000 মনে রাখি, ঠিক আছে। মানে 500-র নিচে হলে করবোই না, 2000-এ হলেই তবেই করব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, কখন কখন আমরা পিকেপি করব না। পিকেপি মানে হচ্ছে কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট পুরোটাই করা, সেটাকে আমরা পিকেপি বলি, আসছি ওটাও, টাইপ অফ কর্নিয়াল কেরাটোপ্লাস্টি। কখন কখন ওটা আমরা করব না, ঠিক আছে। এই যে কজগুলো দেখছিস প্রত্যেকটাই কিন্তু এখন হয়তো লাগবে না, কিন্তু এটা আবার বলছি সিমিলারলি এগুলো এমসিকিউতে জিজ্ঞেস করে একসেপ্ট করে। মনে রাখবি কি করে, একটা হচ্ছে 2000, এটুকু মনে রাখলেই হবে, 2000-এর নিচে থাকলে করব না, ঠিক আছে। সেকেন্ড পয়েন্ট, হ্যাঁ, তবে 2000 নিচে থাকলে একটা জায়গায় করা যায়, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে যদি আমি ওই ল্যামেলার প্রসিডিওর করি, ঠিক আছে। কেরাটোপ্লাস্টি যখন পড়াবো বলছি কি ল্যামেলার প্রসিডিওর। আর এক্সট্রিম এই পলিমেগাথিজম, এটা অলরেডি বলে দিয়েছি, গাটাটা এটা বলে দিয়েছি, নন হেক্সাগোনাল বলে দিয়েছি। আমি কি পয়েন্টগুলো বলছি, আরেকটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, সেল ডেব্রিজ আর ভ্যাকুলেটেড সেল, ঠিক আছে। এইগুলো থাকলে আমরা পিকেপি করতে পারবো না। যেটা একটু আগে বলছিলাম যে কিভাবে ওই ভাগ করেছি, এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড, গুড, ফেয়ার, এটা মনে রাখতে হবে না, ঠিক আছে। মানে এই ক্রাইটেরিয়াতে বেস করে এরকম করা হয়। এইটা কোশ্চেন আছে শর্ট নোট, স্টোরেজ অফ ডোনার টিস্যু। আর শর্ট টার্ম হচ্ছে 2 থেকে 3 days,
এখানে দুটো আছে, একটা ময়েস্ট চেম্বার, একটা এমকে মিডিয়া। এমকে মিডিয়া এটাই হচ্ছে মোস্ট প্রেফার্ড এবং মোস্ট কমনলি ইউজড এখন, ঠিক আছে। দেখাচ্ছি কেমন মিডিয়াটা। আর ইন্টারমিডিয়েটে মেনলি হচ্ছে ডেক্সল, অপটিসল, জিএস এগুলো। আর লং টার্মে হচ্ছে এমইএম মিডিয়াই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর ভেরি লং টার্মে ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন। তার মধ্যে এই এমকে মিডিয়ামটা খুরানার বইয়ে কিন্তু শর্ট টার্মে দিয়েছে, পার্সনে ইন্টারমিডিয়েট দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দুটোতেই ভুল নেই, কেননা পার্সন যেটা করেছে এখানে 48 ঘন্টা মানে বেশি দিয়েছে ইন্টারমিডিয়েটটা পার্সনে, তো সেই জন্যে ওটা এমকে মিডিয়ামটাকে ওরা ইন্টারমিডিয়েট ধরে। কোনো অসুবিধা নেই, তুই যদি দিনটা ঠিক লিখিস ব্যাপারটা একই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা একটা কনফিউজিং আছে অনেকেই। এটা তো ময়েস্ট চেম্বার, এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে এমকে মিডিয়া, ঠিক আছে। দাঁড়া, এই যে কালারটা যদি রেড থেকে ইয়েলো হয়ে যায়, এই যে নর্মালি তো আমরা গ্লোব কাটছি, অনেক সময় গ্লোব আনা হয় না, ঠিক আছে, পুরো একটা কর্নিও স্কেলার বাটন কাটা হয়। এটা যদি কর্নিয়া হয়, একটা স্কেলা নেওয়া হয়, ঠিক আছে, এই আপ টু 2 মিলিমিটার অবধি, মানে এই জায়গাটা 2 মিলিমিটার, এইভাবে একটা কেটে ওই চেম্বারের মধ্যে রেখে আনা যায়। কেন এটা 2 থেকে 3 ডেজ, অনেক সময় একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় ট্রান্সপোর্টে আনতে অতক্ষণ টাইম থাকে না, তখন এমকে মিডিয়ামের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হয়। এটা যদি ইয়েলো কালার হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওটা ডিসকার্ড করতে হবে, ওর কন্টামিনেশন হয়েছে, অ্যাসিডিক চেঞ্জ হয়ে গেছে। ব্যাকটেরিয়াল ইয়ে হলে কি অ্যাসিডিক চেঞ্জ হয়, তখন ওটা ইয়েলো কালার হয়ে যায়, ঠিক আছে। এগুলো ডিটেলস পড়তে হবে না, ঠিক আছে। তবে এটা একটা শর্ট নোট আছে তোদের, এইটা লিখতে হবে। দাঁড়া, এই যে এইটা পরীক্ষাতে এটা লিখতেই হবে, ঠিক আছে, শর্ট নোট এলে। ডোনার এটা বইয়ে আছে তোদের, ঠিক আছে, এটা বই থেকেই নিয়েছি, এটা অসুবিধা নেই। তো শর্ট টার্মে মেনলি যেটা আছে ময়েস্ট চেম্বার আর ম্যাককারি, যেটা বললাম এমকেএম মিডিয়াম। ইন্টারমিডিয়েট আবার ওই অপটিক্যাল জিএস। লং টার্মে হচ্ছে এমইএম মিডিয়া। আর ভেরি লং টার্মে ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন। আরেকটা গ্লিসারল আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কর্নিয়াল আই ডোনেশনে কিন্তু কোনো এজ লিমিট নেই, ঠিক আছে। যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা অনেক সময় ওল্ড এজ হলে কি হবে, এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট আস্তে আস্তে যত বয়স হবে এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট কমে যায়, সেটা আমাকে দেখতে হবে এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট কত আছে। আর 2 বছরের নিচে অনেক সময় করা হয় না, কেননা মায়োপিক চেঞ্জ হয়ে যায়, একটা মায়োপিক শিফট হয়, কেন কর্নিয়া তখনও তো আইগ্লোব পুরোপুরি তৈরি হয়নি, তো ওই জন্যে। এটা হচ্ছে আমাদের ফোন নাম্বার ফর আই ডোনেশন 1919, ঠিক আছে। যেটা বলছিলাম এই কোশ্চেনগুলো আপাতত এসছে। এবার কেরাটোপ্লাস্টিতে আসছি। হ্যাঁ, দেখ ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন এসছে কিন্তু আই ডোনেশন নিয়ে। কোশ্চেনগুলো খেয়াল কর, আই ব্যাংকিং অ্যান্ড কেরাটোপ্লাস্টি, ডোনার কর্নিয়াল টিস্যু প্রিজার্ভেশন, যেটা এখনই লাস্ট স্লাইডটা দেখালাম, ডোনার কর্নিয়াল টিস্যু প্রিজার্ভেশন। তারপর হচ্ছে হাউ উইল ইউ কাউন্সিল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার, ঠিক আছে। তো এই কোশ্চেনগুলোই কিন্তু আসে, ঠিক আছে। এবার আসি কেরাটোপ্লাস্টিতে, ঠিক আছে। কেরাটোপ্লাস্টি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রান্সপারেন্ট মানে, তাও একটু ডিটেলস। ঠিক আছে, এটা সার্জিক্যাল একটা রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে। পুরো কর্নিয়াটার কি অনেক টাইপ আছে, তাই একটা হচ্ছে ফুল সার্জিক্যাল রিপ্লেসমেন্ট অফ ফুল কর্নিয়া অর পেনিট্রেটিং ফুল কর্নিয়া অর ল্যামেলার। ল্যামেলার পার্টটাকে যদি, ল্যামেলা মানে কি, স্ট্রোমা অবধি, স্ট্রোমাতে ল্যামেলা থাকে তো, তো স্ট্রোমা অবধি সেটাকে আমরা ল্যামেলা বলি। হয় ফুল কর্নিয়াকে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করব অথবা অর ল্যামেলার প্রসিডিওরে ট্রান্সফার করব, ঠিক আছে, সেটাকেই আমরা বলি কেরাটোপ্লাস্টি। এখন কেরাটোপ্লাস্টির ইন্ডিকেশন কি কি আছে, ঠিক আছে, অনেকগুলো ইন্ডিকেশন আছে। একটা হচ্ছে অপটিক্যাল, এটা তো অবভিয়াস, অপটিক্যাল হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপটিক্যালে করব, একটা কর্নিয়াল ওপেসিটি হয়ে গেছে তখন করতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে অপটিক্যাল মানে কি, মানে ভিজুয়াল আসবে, মানে ভিশন আসবে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইমপ্রুভ করবে। একটা পেশেন্টের ধর পিএলপি আর ভিশন আছে, তার ইমপ্রুভ করবে, ঠিক আছে, সেটাকে বলছে অপটিক্যাল। তো কেরাটোকোনাস একটা হতে পারে, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে টেকটনিক। টেকটনিক মানে, টেকটনিক মানে কর্নিয়ার যে ইন্টিগ্রিটিটা আছে সেটা মেনটেন করার জন্য। কর্নিয়ার পারফোরেশনের আগে না ডেসমেটোসিল বলে একটা, যে হয় কেউ জানিস ডেসমেটোসিল,
বেসমেন্ট মেমব্রেন হচ্ছে খুব টাফেস্ট স্ট্রাকচার, যদি কোনো ট্রমা হয় না তখন একটা সিস লাইক অ্যাপিয়ারেন্সের মতো হয়ে যায়, ডেসমেটো সিল হয়ে যায়। তো যদি ডেসমেটো সিল হয় তখন আমি টেকটনিক করতে পারি। একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক। থেরাপিউটিক মানে কি? থেরাপিউটিক তখনই করা হয় মানে ভিসেন পেশেন্টের আসবে না, কিন্তু যাতে আরো খারাপ না হয়ে যায় সেই জন্য। যেমন কর্নিয়াল আলসার, কর্নিয়াল আলসার যখন রিজলভ করে গেল, ঠিক আছে, তখন কি হবে, মানে অপারেশন করলেও ভালো আসবে না, বা পেশেন্টের অপটিক অ্যাট্রফি হয়ে গেছে, রেটিনাতে আরডি হয়ে গেছে, এই কারণগুলো যদি থাকে তখন আমরা থেরাপিউটিক বলি, তখন অপটিক্যাল নয়। আরেকটা যেটা আছে সেটা সবচেয়ে লিস্ট কমন, সেটা হচ্ছে কসমেটিক। জেনারেলি আমরা কসমেটিক পারপাসে কখনো কেরাটোপ্লাস্টি প্রেফার করি না বা করি না, তার একটাই কারণ, কর্নিয়া তো আর দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। কাউকে যদি কসমেটিক কারণে করে দিই হয়তো প্রবলেম, ঠিক আছে, কর্নিয়া তো ইজিলি সাপ্লাই নয়, তো সেই জন্যে কসমেটিকটা হচ্ছে সবচেয়ে লিস্ট কারণ, ঠিক আছে। আর টাইপটা, আচ্ছা টাইপ জানিস কেউ? ওই যে হোয়াট ইজ কেরাটোপ্লাস্টি, তারপরে কি আছে, হোয়াট আর টাইপস, টাইপ কি আছে? ঠিক আছে, মেইনলি তিনটে টাইপ আছে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে অটো কেরাটোপ্লাস্টি, একটা হচ্ছে অ্যালো কেরাটোপ্লাস্টি, আরেকটা হচ্ছে স্মল প্যাচ গ্রাফট। এটাকে আমরা এখন ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে, এটা পারফোরেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি, ঠিক আছে। আচ্ছা অটো আর এই অটো কথাটা, অটো আর অ্যালো কেরাটোপ্লাস্টি কোনটা? স্মল প্যাচ গ্রাফট। আচ্ছা এই অটো মানে কি? অটো আর অ্যালো, অটোগ্রাফট বা অ্যালোগ্রাফট মানে কি? নিজেরটা নিজেকেই দেয়, আর অ্যালো মানে অন্যেরটা, ঠিক আছে। অটোগ্রাফটের মধ্যে, এই অটো কেরাটোপ্লাস্টির আবার দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে কন্ট্রাল্যাটারাল আর একটা হচ্ছে রোটেশনাল। এগুলো না পুরোটাই থিওরিটিক্যাল, হ্যাঁ, যেহেতু টাইপ বলছি তাই, কেন এগুলো কিন্তু করা হয় না, ঠিক আছে। এই আমি অটোর দিকটা বলছি, অ্যালোটাই মেন, ঠিক আছে, অ্যালোতে আসছি, যেহেতু কোশ্চেনটা হোয়াটার টাইপ তাই বলছি, কিন্তু এইগুলো কিন্তু একদম হয়ই না, ঠিক আছে, সেলডম ইউজ একদম, ঠিক আছে। কন্ট্রাল্যাটারাল মানে কি? এই রোটেশনালটা আগে বলি, রোটেশনাল কি? কারোর বলছে সেন্ট্রাল একটা হয়েছে, ঠিক আছে, মানে কর্নিয়াল ওপেসিটি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না, তো পেরিফেরাল থেকে একটা টিস্যু নিয়ে ওখানে রোটেট করে এখানে লাগিয়ে দিলাম, সেটা হচ্ছে রোটেশনাল। এগুলো থিওরিটিক্যালি জান, এগুলো হয় না। কন্ট্রাল্যাটারাল, কন্ট্রাল্যাটারাল কি? তাহলে তো অ্যালোগ্রাফট হয়ে অ্যালো হয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক, ওটাই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিকই বলে। কখন করবো তাহলে অন্য চোখেটা, ওই চোখটা তো দেখতে পাবে না। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, ধর একটা চোখে পেশেন্টের, মানে আমি ধরছি পেশেন্টের রাইট আইতে কর্নিয়াল লিউকোমেটাস কর্নিয়াল ওপেসিটি হয়ে গেছে, আর লেফট আইতে কর্নিয়া ক্লিয়ার কিন্তু আরডি আছে বা অপটিক অ্যাট্রফি আছে, ওটাতেও ভিসেন নেই, তখন লেফট আই থেকে কর্নিয়াটা রিট্রিভ করে রাইট আইতে বসানো যায়, যদিও হয় না, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে হ্যালো কেরাটোপ্লাস্টি। এটা একটা মেইন ভাগ হচ্ছে পিকেপি, যেটা একটু এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করছিলাম, পেনিট্রেটিং কেরাটোপ্লাস্টি, আর একটা হচ্ছে ল্যামেলার, ঠিক আছে। এই ল্যামেলার কেরাটোপ্লাস্টির আবার আরো দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে অ্যান্ট্রিয়ার ল্যামেলার, ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে পোস্টিরিয়ার ল্যামেলার, ঠিক আছে। অ্যান্ট্রিয়ার ল্যামেলার আবার আরো দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে স্যাল্ক, বলছি এক্সেন্ডার,
আর একটা হচ্ছে ড্যাল্ক, এটা সুপেরিয়ার, এটা ডিপ, আর কিছু না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে হ্যাঁ। এখন অ্যান্টিয়ার ল্যামেলার কেরাটোপ্লাস্টি কাদের করব? যে পেশেন্টের এন্ডোথিলিয়াম ভালো আছে, অলরেডি ভালো আছে, তাদেরই করব। এন্ডোথিলিয়াম, আমি আজকে শুধু অ্যান্টিয়ারটা ট্রান্সপ্লান্ট করছি, তো অবভিয়াসলি এন্ডোথিলিয়াম তো ভালো থাকতে হবে, নাহলে আমি অ্যান্টিয়ারটা ট্রান্সপ্লান্ট করে কি করব? এটা একটা স্যাল্ক, এটা হচ্ছে ড্যাল্ক। ঠিক আছে, পোস্টিয়ারে অনেকগুলো টাইপ আছে, মেইনলি দুটো মনে রাখিস, একটা হচ্ছে ডিসেক, আর একটা হচ্ছে ডিমেক। ডিসেকটা হচ্ছে ডেসমেস স্ট্রিপিং অটোমেটেড এন্ডোথিলিয়ার কেরাটোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, এই ইকেটা হচ্ছে এন্ডোথিলিয়ার কেরাটোপ্লাস্টি, এটা তো মনে রাখতে হবে না, বাকিটা মনে রাখবি। ডেসমেট মেমব্রেন স্ট্রিপিং, ডেসমেট স্ট্রিপিং অটোমেটেড, ঠিক আছে, অটোমেটেড এন্ডোথিলিয়ার কেরাটোপ্লাস্টি। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ডেসমেট মেমব্রেন এন্ডোথিলিয়ার কেরাটোপ্লাস্টি। ঠিক আছে, এটা অটোমেটেড, ওটা ডেসমেট মেমব্রেন। প্রথমে কোনটা কাটবো? আমাকে তো দুটোই কাটতে হবে, একটা ডোনার থেকেও কাটতে হবে, আর একটা যে পেশেন্টের বসাবো তার কর্নিয়াটাকেও কাটতে হবে, তারপর তো বসাবো। কমন সেন্স কি বলে কোনটা আগে কাটা উচিত? হ্যাঁ, ডোনারেরটা না হোস্টেরটা? ডোনারেরটা, সবসময় ডোনারেরটা আগেই, যদি হোস্টেরটা কেটে নিলাম, কথার কথা বলছি না। হ্যাঁ, কি হবে? না 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 না, ইনফেকশন নয়, না না, এটা হয় ভুল, যেটা হয়, যেটা হচ্ছে কি বললি, বল বল। হোস্ট কর্নিয়া, মানে যদি প্রথমেই আমি হোস্ট কর্নিয়াটা কেটে দিই, এবার ডোনার কর্নিয়াটা কাটতে গিয়ে যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? পেশেন্টের এদিকে কর্নিয়া কাটা হয়েছে, এইদিকে আমার ডোনার নেই, তাহলে একদম তুই একদম মানে সমস্যায় পড়ে যাবে, কিছু করার নেই, উপায় নেই, তোর কাছে একটাই কর্নিয়া। ঠিক আছে, তোকে তো ওটা ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, আগে এটা কেটে নিলি, পুরো ওপেন হয়ে আছে, স্কাই ওপেন। ঠিক আছে, এবার এটা কাটতে গিয়ে কোনো কারণে ইরেগুলার হয়ে গেল, হাত থেকে পড়ে গেল, অনেক কিছুই হতে পারে। ওই জন্য অলওয়েজ কিন্তু আগে কাটা উচিত। কোনো ভিডিওতে দেখবি আগে এটা কাটছে, কিন্তু সবসময় বইয়ে যেটা লেখা থাকে যে প্রথমে ডোনার কর্নিয়া কাটতে হবে। হ্যাঁ প্লিজ। এটা প্রথমে একটা সাইড পোর্ট করছে, ঠিক আছে, ভিস্কো দিচ্ছে, হ্যাঁ ডাই দিচ্ছে, ও ক্যাটারেক্ট করবে পরে। এটা হচ্ছে ট্রেফিন, এটাকে ট্রেফিন বলি আমরা। ঠিক আছে, এই ট্রেফিন দিয়ে প্রথমে মার্ক করছে, এটা মার্ক করছে কতটা কাটবে। ঠিক আছে, যদিও এখানে কিন্তু প্রথমে এটা দেখাচ্ছে, এই স্টেপটা, ওটা অলরেডি ও কেটে নিয়েছে, ওই জন্য। এই যে ডোনার গ্রাফট সবসময় বড় কাটতে হয়, 0.5 মিলি, এটা কিন্তু একটা কি পয়েন্ট। ঠিক আছে, আরেকটা এখানে কি পয়েন্ট আছে, ডোনার যে কর্নিয়াটা সেটা এন্ডোথিলিয়াল সাইড থেকে কাটতে হয়, এন্ডোথিলিয়াল সাইড বলছি, ঠিক আছে, আর হোস্ট কর্নিয়াটা এপিথিলিয়াম সাইড থেকে কাটতে হয়। ঠিক আছে, মেন মেন কি পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছি যেগুলো লাগবে, তোদের স্টেপ লিখতে হবে না। যদি কেরাটোপ্লাস্টি শর্ট নোটও আসে না, খালি লিখবি প্রথমে ডোনার কর্নিয়া এইভাবে কাটা হলো এন্ডোথিলিয়ার সাইড থেকে, এইটুকু লিখলেই হবে, তোদের তো পুরোটা ডেসক্রাইব করতে হবে না, আমি ফর ইন্টারেস্টিং পারপাস এটা দেখাচ্ছি। এটা পেশেন্টের কর্নিয়া। এটা রেগুলার করছে মার্জিনটা, কেন ইরেগুলার থাকলে ভালো সুচার দেওয়া যাবে না। ট্রিমিং করছে প্রথমে, ওই যেমন যেমন ওই ট্রেফাইনে কাটা আছে সার্কেলটা, ওই যে সার্কেলটা ট্রেফাইনে মার্ক করা আছে, ওইভাবে ট্রিম করছে। ভিস্কো দিয়ে রাখতে হবে, ভিস্কো না দিলে সুচারগুলো আমরা আন্দাজ করতে পারবো না, কতটা টাইট দেবো, কতটা লুজ হয়ে যাবে,
তাহলে অ্যাস্টিগম্যাটিজম হয়ে যাবে, হাই অ্যাস্টিগম্যাটিজম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ভিডিওটা দেখার আরেকটা পয়েন্ট আছে, এই জন্যই দেখাচ্ছি, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে এই ইন্ট্রাঅপারেটিভ। আইরিসে ইনজুরি হতে পারে, হতে পারে তো, লেন্সে ইনজুরি হতে পারে, ক্যাটারাক্ট যদি না থাকে ক্যাটারাক্ট হয়ে যেতে পারে, তারপর হচ্ছে তোর কোরোইডাল হেমারেজ হতে পারে যদি আইএপি বেশি থাকে, এমনি ব্লিডিং হতে পারে। ঠিক আছে, এই এই কারণগুলো ইন্ট্রাঅপারেটিভ কমপ্লিকেশন বলছি কিন্তু। হ্যাঁ, এবার 10-0 নাইলন সুচার দিয়ে প্রথমে 4টে মেন কিতে সুচার দিতে হবে, কেননা প্রথমে ওটাকে স্টেবল করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে আস্তে 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 সার্কুলার মেথডে পুরোটা করতে হবে। একটু ফরওয়ার্ড করে দাও। এটা হ্যাঁ, এই সুচারটা আবার দুভাবে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে ইন্টারেপ্টিং সুচার দিচ্ছে। ঠিক আছে, অনেকে কিন্তু কন্টিনিউয়াস সুচারও দেয়। এটা ফরওয়ার্ড করে দেয়, একটু ফরওয়ার্ড করে দেয়। হ্যাঁ, ওই একটু ফরওয়ার্ড, হ্যাঁ কতটা এদিকে ফরওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড ওপরে ওপরে ওই যে চলছে, আরেকটু, হ্যাঁ একটু টেনে দাও, হ্যাঁ এখানে এখানে আরেকটু টেনে দাও, আরেকটু। এই যে দেখাচ্ছে 4টে মেনলি করে দিলাম যেটা বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড করতে থাকো আরো, এই যে হয়ে গেছে সবগুলো দিতে দিতে দিতে। এবার এসি ফর্ম করতে হবে এয়ার দিয়ে, লাস্টে আমরা দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও। তাহলে ইন্ট্রাঅপারেটিভ কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে যেটা বলছিলাম, ড্যামেজ টু আইরিস, ড্যামেজ টু লেন্স, ব্লিডিং, কোরোইডাল হেমারেজ, ক্যাটারাক্ট ফর্মেশন। আর পোস্ট অফ কমপ্লিকেশন কি হতে পারে, হাই অ্যাস্টিগম্যাটিজম, কিন্তু অ্যাস্টিগম্যাটিজম একটু পরে হয়, 3 মান্থের পর, তার আগে বোঝা যায় না। ইউভিআইটিস হতে পারে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে সুচার লুজ হতে পারে, সুচারে ইনফেকশন হতে পারে। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ উন্ড লিক হতে পারে, সুচারে গ্র্যানুলোমা হতে পারে, উন্ড লিক হতে পারে, স্যালো এসি হতে পারে, এগুলো সবই হচ্ছে কমপ্লিকেশন। আরও যে একটু লেট কমপ্লিকেশন হচ্ছে গ্রাফট রিজেকশন। ঠিক আছে, রিজেকশন কি আর ফেলিয়ার কি, গ্রাফট রিজেকশন আর গ্রাফট ফেলিয়ার মধ্যে মেন বেসিক ডিফারেন্সটা কি, গ্রাফট রিজেকশন হচ্ছে রিভার্সিবল আর গ্রাফট ফেলিয়ার হচ্ছে ইরিভার্সিবল। ঠিক আছে, এটাই মেন বেসিক ডিফারেন্স। ঠিক আছে, আর ঠিক আছে কেরাটোপ্লাস্টি এটাই থাকুক, ওটা মুছলাম না। আরেকটা ছোট কোশ্চেন আছে, ওটা আমি বলেই দিচ্ছি আজকেই, যদি এটার সাথে রিলেটেড নাই, সেটা হচ্ছে টার্সোরফি। টার্সোরফি কি, এটা তোদের খুব রিসেন্ট কোনো সাপ্লি এক্সামে এসেছিল মনে হয়, শর্ট নোট। না, এটা একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিওর যেখানে আপার আইলিড আর লোয়ার আইলিডকে এনক্লোজ করে দেওয়া হয়, মানে ক্লোজ করে দেওয়া হয়। কেন করব, মানে কি লাভ আমার আপার আইলিড আর লোয়ার আইলিডকে ক্লোজ করে, কি লাভ হবে, কখন করব বা কেন করব, মানে গোল কি, মানে কি অ্যাচিভ করতে চাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। অনেক সময় ইনফেকশন, ঠিকই বলেছে, কর্নিয়াল আলসার যদি কোনো কারণে কমছে না, ঠিক আছে, তখন স্টোমা মানে এপিথেলিয়ামটাকে রেস্ট দেওয়ার জন্য আমরা আপার আইলিড আর লোয়ার আইলিডটাকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এটাকেই বলা হয় টার্সোরফি। এর কি কি ইন্ডিকেশন আছে, হ্যাঁ একটা হচ্ছে ল্যাগোপথলমাস। ল্যাগোপথলমাস মানে কি, ইনএবিলিটি টু ক্লোজ আর আইলিড। লেজি আই তো অ্যামব্লায়োপিয়া, তো বাচ্চাদের হয়, ওটা নয়। যদি ক্লোজ হচ্ছে না পেশেন্টের, খুব কমন, এই কদিন আগে একটা রেফার দেখে এলাম এখানেই আমাদের, ল্যাগোপথলমাস। বেলস প্যালসি জানিস তো, বেলস প্যালসিতেও তো ক্লোজ করতে পারে না, ওটাও একটা ল্যাগোপথলমাসই। তো যদি পেশেন্ট ক্লোজ না করে তাহলে কি হবে,
পেশেন্টের ড্রাই হবে, এক্সপোজার কেরাটাইটিস হবে। সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য দুটো ট্রিটমেন্ট করা হয়। অনেক সময় মানে আমি ল্যাগোপথলমাসের কথায় আসছি, অনেক সময় পেশেন্টকে বলা হয় একটা ওই মাইক্রোপোর পাওয়া যায়, ঠিক আছে, মাইক্রোপোরটা দিয়ে টেপ করে রাখতে যাতে হিলিং মানে ওর এক্সপোজার কেরাটাইটিস না হয়, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে লুব্রিকেন্ট ড্রপ লাগিয়ে রাখতে, লুব্রিকেন্ট অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে রাখতে যাতে এক্সপোজার কেরাটাইটিস না হয়। আর সেকেন্ড পয়েন্ট কি আছে আর, প্রোপটোসিস। একটা তো ল্যাগোপথলমাস হলো, আর একটা প্রোপটোসিস, ঠিক আছে। আরেকটা হতে পারে আইলিডের যদি কোনো ম্যাল পজিশন হয়, ধর একট্রোপিয়ান হয়ে গেছে, বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে, পেশেন্ট চোখটা বন্ধ করলেও পুরোটা কভার হচ্ছে না, তখন আমরা টেম্পোরারি অর পার্মানেন্ট, সাধারণত টেম্পোরারি মোস্ট কমন, তখন আমরা টার্সোথেরাপি ওইভাবে করতে হয়, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট ব্লিঙ্কিং হচ্ছে, কর্নিয়াল সেন্সেশনটা ডিক্রিজ করেছে, ঠিক আছে, ইনঅ্যাডিকুয়েট ব্লিঙ্কিং হচ্ছে, তখনও আমরা সেম জিনিস করি। আর কি কি কজ হতে পারে, নিউরোট্রপিক কেরাটাইটিস। নিউরোট্রপিক কেরাটাইটিসের মেইন কজ একটু আগে যেটা বললাম, কর্নিয়াল সেন্সেশন যদি কমে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হারপিসেও হয়, হারপিসের একটা কমপ্লিকেশন। আরেকটা হচ্ছে লিম্বাল স্টেম সেল ডিজিজ, যেটা এলএসসিডি বলি আমরা শর্ট ফর্মে। লিম্বাল স্টেম সেল ডিজিজের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময় টার্সোথেরাপি করে রাখি টেম্পোরারি, ঠিক আছে। আরেকটা যেটা আগে শোনা হয়, রিক্যালসিট্রেন্ট ড্রাই আই, মানে সিভিয়ার ড্রাই আই হয়েছে, পেশেন্টকে লুব্রিকেন্ট ড্রপ দেওয়া হচ্ছে, সব কিছু দেওয়া হচ্ছে, কিছুতেই কমছে না, ভীষণ ওয়াটারিং হচ্ছে, ভীষণ ইরিটেশন হচ্ছে, তখন 2 উইকসের মতো টেম্পোরারি টার্সোথেরাপি করা হয়, ঠিক আছে। কখন কি শুনতে, রিক্যালসিট্রেন্ট ড্রাই আই, রিক্যালসিট্রেন্ট মানে জানিস তো, আগের দিন বললাম না রিক্যালসিট্রেন্ট টেরিজিয়াম, মানে কিছুতেই কমছে না, বেসিক্যালি রিকারেন্স হচ্ছে বারবার, ঠিক আছে, সিভিয়ার। আরেকটা করা হয় অনেক সময় অন্য সার্জারির সঙ্গে, ঠিক আছে, যদি কর্নিয়াতে বার্ন হয়ে যায়, মানে কেমিক্যাল ইনজুরি হয় বা কর্নিয়াতে বার্ন হয়ে যায় না, তখন কর্নিয়াতে আমরা অ্যামনায়োটিক মেমব্রেন ট্রান্সপ্লান্ট করি, অ্যামনায়োটিক মেমব্রেন এনে ওটাকে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়, ঠিক আছে। এটা কিন্তু হয়, এটা কিন্তু এমন নয় যে আনকমন, শুনে মনে হচ্ছে আনকমন, কিন্তু একদমই আনকমন নয়। অ্যামনায়োটিক মেমব্রেন যখন ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, এবার ওটা তো বন্ধ করে রাখতে হয় আইলিডটা, ঠিক আছে, তারপরে ইনিউক্লিয়েশন করলাম বা ইভিসারেশন করলাম, আরও আইলিডের অনেক প্রসিডিওর আছে। প্রস্থেসিস যদি ইউজ করি, যে ক্ষেত্রে আমরা আই বলে প্রস্থেসিস বা অন্য কোনো প্রস্থেসিস, তখন সেই ক্ষেত্রেও আদার সার্জারির সঙ্গে এটা করা হয়। এটা কি কি টাইপ আছে, একটা হচ্ছে টেম্পোরাল, আর একটা হচ্ছে পার্মানেন্ট বেস অন এক্সটেন্ট, আরেকটা হচ্ছে মিডিয়াল, ল্যাটারাল, সেন্ট্রাল, ঠিক আছে। আরেকটা একটু আগেই বলছিলাম টেম্পোরারি আর পার্মানেন্ট, ওটা বলেছি তো, টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট, সেন্ট্রাল আর ল্যাটারাল, এই মেনলি এই দুটো হচ্ছে মেন টাইপ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ভিডিও দেখিস, ওটা চালাও পার্মানেন্ট টার্সোথেরাপি, এটা পার্মানেন্ট করছে, যদিও পার্মানেন্ট করে এটা কমন নয়, ঠিক আছে। এটা আইলিড বাস এখানে থাকো, এই যে এটা হচ্ছে গ্রে লাইন বলি আমরা, ঠিক আছে, মানে আপার আইলিডের আর মানে প্যালপেবরের কনজাংটিভা আর ওপরের আইলিডের যে জাংশনটা, এটাকে গ্রে লাইন বলি। এখানে আমি একটা ইনসিশন দিচ্ছি, এটা কেরাটম দিয়ে দিচ্ছে, ব্লেড দিয়েও দেওয়া যায়, ঠিক আছে। মানে আইলিড ক্লোজার মানে এমন না এটার সাথে এটাকে ধরে বন্ধ করে দিলাম, ঠিক আছে, তাহলে পরবর্তীকালে টেম্পোরারি করলে তো খুলতেও হবে আমাকে। ফেভিকুইক আইতে কি করে, কর্নিয়াকে আলসার না, কর্নিয়া পুরো ড্রাই করে দেয়, অ্যাব্রেশন হয়ে যায়, আলসার হয়ে যায়, সবই হয়ে যায়, খুব কমন, এটা এমার্জেন্সিতে আসে, বাচ্চাদের ফেভিকুইক পড়ে যায়, এবং ওটা ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট কি, ইরিগেশন করতে হবে জল দিয়ে, ঠিক আছে। যদি কারো ফেভিকুইক পড়ে যায় বাড়িতে বা কোথাও কোনো শুনে থাকি, মানে একদম কন্টিনিউয়াস ইরিগেশন করতে হবে আরএল দিয়ে, বেটার হচ্ছে আরএল দিয়ে করা। আরেকটা হয় বিএসএস বলে পাওয়া যায়, ব্যালেন্স সল সলিউশন, সেটা পাওয়া যায় না সব জায়গায়। বিএসএস ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে ইউজ করা হয়, কিন্তু আজকাল পাওয়া যায় না খুব একটা, অর্ডার দিতে অনেক সময় পাওয়া যায়। আরএল তো তুই যে কোনো দোকানে পেয়ে যাবি। এইদিকে যেমন কাটলো, ওপরের আইলিডও, এটা সরি এটা আপার আইলিড, লোয়ার আইলিডও কাটবে, ঠিক আছে, সেম। একটু ফরওয়ার্ড করে দাও,
সেম কাটছে, হ্যাঁ, দিয়ে ওই দুটো যে কাটা হলো যে মার্জিনটা ওই দুটোর মধ্যে দেখাচ্ছে। একটু ফরওয়ার্ড করো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু আরেকটু আরেকটু, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার ওটার সাথে এটা ক্লোজ করে দেবে, দিয়ে 2 উইক পরে এটা পার্মানেন্ট করছে, ঠিক আছে। আমরা যেটা করি এটা হচ্ছে টেম্পোরারি করি। তাতে কি করে, এই যে এই জায়গাটা আছে না, এই জায়গাটা একটা সিলিকন প্লেটের মতো রাখা হয়, ঠিক আছে, তাহলে কাটতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা? টিস্যু তুললো, যদি টিস্যুটা না তুলি অ্যাটাচ হবে কি করে, ইনসিশনটা দিবি কার সাথে কার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আইল্যাশ কোথায় তোলে, আইল্যাশ তো আছে। গ্রে লাইন বলে, গ্রে লাইন, গ্রে লাইন বুঝতে পারছি না। গ্রে লাইনটা কাটা হলো, টিস্যুটা কাটা হলো, যদি তুই টিস্যুটা না কাটিস ইনসিশনটা দিবি কোথায়, এখানে তো স্কিন আছে, স্কিনটাকে কাটতে হবে তো, নাহলে তো ওটা অ্যাপোজ করবে না ভালো। মানে একটা যখন কোনো স্টিচ দেওয়া হয় তখন তো সেটাকে গ্রো করার জন্য অ্যাপোজ হতে হবে ভালোভাবে, ভালোভাবে অ্যাপোজ না হলে ওটা আমি 2 উইক পরে কাটবো কি করে, এই যেখানে সিলিকনটা দিচ্ছে, এই সিলিকনটা না দিলে কাটা যায় না, পরে পরবর্তীকালে যখন এটা রিমুভ করবো তখন অসুবিধা হবে। আরেকটা কারণ দেওয়া হয়, এখানে যদি সুচারের নটটা পড়ে পেশেন্টের খুব ইরিটেশন হবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ক্লোজ করে দাও। আচ্ছা, কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, এই তো ভিডিওটা দেখলি, একটা তো বোঝাই যাচ্ছিল। হ্যাঁ হতে পারে, মেন হচ্ছে ব্লিডিং, ইনফেকশন, ঠিক আছে, সুচার গ্র্যানুলোমা, সুচার ইনফেকশন, এগুলো তো বলতেই হবে। আর তারপরে হচ্ছে আগেই সেপারেট হয়ে গেল, প্রিম্যাচিওর সেপারেশন, ভালো করে স্টিচ দেওয়া হয়নি বা কোনো কারণে আগেই সেপারেট হয়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোবেফারন ফর্মেশন, না মানে কি জানিস অ্যাঙ্কাইলোবেফারন? না, অ্যাঙ্কাইলোবেফারন হচ্ছে টার্সোরেপিতে কি করছি আমরা, সুচার দিয়ে করছি, অনেক সময় স্কিন দিয়ে এটা নিজে থেকেই আস্তে 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 জুড়ে যায় দুটো স্কিনের মধ্যে। এই যে যেটা তুই যেটা বলছিস কাটলো কেন, যদি আমি স্কিনে স্কিনে করে দিতাম স্কিনে স্কিনে জুড়ে যেত, ওটা আমি আর টেম্পোরারি করতে পারতাম না, তখন সেটাকে অ্যাঙ্কাইলোবেফারন ফর্মেশন বলা হয়। আর হতে পারে কি হলো, নিড মার্জিনে কোনো ডিফেক্ট থাকতে পারে, ঠিক আছে। এর সাকসেস রেট হচ্ছে অলমোস্ট 80 থেকে 100%। প্রিম্যাচিওর সেপারেশন সাধারণত হয় না, আর হলে কিন্তু প্রচন্ড ব্লিডিং হয়ে পেশেন্ট মানে এমার্জেন্সিতে আসে, অবভিয়াস কারণ, ঠিক আছে। আর টেম্পোরারি টার্সারেপিতে কতদিন পর সুচারটা কাটবো, 2 উইকস পরে, ঠিক ঠিক আছে।